So good evening. Today we have come to the sixth day of our online lecture series on emerging technologies, where we'll hear a discussion on cybersecurity and forensic, one of the emerging technologies, from the someone who has been working on this topic for a long time, is Mr. Sanjay Kumar Das. Before that, I just introduce Mr. Das. Mr. Das is a senior public administrator over 28 years of experience in governance, technology-driven public service delivery, and cybersecurity. Currently serving as the additional secretary in the Science and Technology and Biotechnology Department and State Information Security Officer, Government of West Bengal. He has played a key role in the state digital transformation through initiatives such as the Karmabhumi platform, the self-scan privacy-focused application, and the establishment of the West Bengal first Cybersecurity Center of Excellence. In 2025, he also served as the founding principal of the Police Institute of Forensic Science at the West Bengal State Police Training Academy. A former intelligence officer in the Intelligence Bureau, Government of India, he holds the advanced qualification in constitutional law, management, cyber law, forensic, and the information security. Over his distinguished career, he has held several important administrative positions and led governance modernization projects, including the pioneering online counseling system for entrance examination, recognized nationally with multiple awards, including the DSCI Security Leader of the Year 2024. He is also a certified cybersecurity professional, academic contributor, published poet, co-founder of an education-focused NGO, and an active board member of the several national cybersecurity and technology organizations. So I hope that you will enjoy the discussion because the topic is very interesting. And I also that you will be more involved in today's discussion, because there will be a question answer session. During this session, you can use the chat box of this application if you want to ask the question. Just you write the question on the chat box, and and the speaker, Mr. Sanjay Kumar Das, will give the answer. Okay. Now we will start today's discussion. Before starting, I request all of you to switch off your microphone and camera during this discussion. All lectures, you know that from this lecture series are being uploaded in our online YouTube channel, online MAKAUT. So in future, you can easily retrieve that in video lectures from this channel. Now I request today's speaker to start the discussion. Sir, please. Thank you, Professor Shandal. It's really exhilarating, to talk to students who are in their undergraduate and postgraduate. I hope every one of you will just jot down as many questions as you can, because it's a 3-hour session. I will try to truncate it in very, many parts. Depending upon your response, I will just veer into different sides. Cybersecurity and cyber forensic per se is something which is, if it is forensic, yes, that has a very important or very defined scientific background. When it is cybersecurity, it's Indian jugaad. So it's not a classical science. So cybersecurity, which is a jugaad, is an agglomeration of various, means and tools and technologies and processes and human interventions, efforts. It's you can say a hodgepodge, a khichdi. On the other hand, cyber forensics is a part of the forensic science. Forensic science is a structured science, and cyber forensic is a forensic science into the domain of cyber. So let me just start with the curriculum that we had prepared for this 3-hour course, and based upon that, I have created a very specific presentation for you, which has 17 slides, including the first one,
That means it is effectively a 16 slide presentation. But I have another 4, presentations in line for you. And if your question actually veers into that region, I'll try to retrieve from those presentations, and I'll talk to you. Before going deep into this presentation, let me just first present it. Professor Shandal, am I visible? Yes, yes, yes. You're visible. Your slide, yeah. Presentation also visible. So, okay. So before going deep into this presentation that I have created specifically for you, the nomenclature or the name de plume of this presentation is protecting the digital realm, a strategic deep dive. And how we are going deep into it with two-pronged approach. One from the point of view of cybersecurity, another from the point of view of cyber forensics. Before going deep into it, definitely, let me tell you how a presentation should be. A perfect presentation or an ideal presentation should be following a 33-33-33 model. That means whatever you will see in my presentation, this is the 1/3 of what I wanted to put before you. So let's suppose for the first slide, which is this one. So the reality check, the data never sleeps. In this, I have mentioned only 1/3 of the data that I want to share with you. So how could you actually retrieve the remaining 2/3 of the data? Definitely, you can very well, because if you Google, you will find the entire data of it. If you ask me, you will come to know. But during my discussion, I will also share another 1/3. That means when I am going to actually present this first slide for you, 1/3 is written here. So you would only require 1/3 of your mind and attention to read it. 1/3 of your attention should be focused on mine, whatever I'm speaking, so that you get to know 2/3. And 1/3, you already know, either you already know, or you would like to actually Google, find it out from a lot of LLMs, and create a specific, model for this very topic that is called reality check, the data never sleeps. So with that 33-33-33 model, that means 1/3, 1/3, 1/3 model, my entire presentation will go. So if you don't ask me any question, or if you don't deep dive on your own, so you will be left with only 2/3 of the data or the inputs that I wanted to share with you. In this way, I will keep you awake. And if you do not remain awake, so I need to actually tell you that if you are not awake, then you are just a baggage for the entire world. Because as we are going to discuss these things, the world is changing so fast around us. By the time whatever I have been reading just before starting your presentation might have changed into something new by the time I end this discussion 3 hours hence. With that notion, let me welcome you all, and with a pinch of salt, that it is your effort which will make you stand out from the others. And if you do not become a person from whom the society can have something new, then the society will consider you to be a legacy, not a futuristic asset. So as we are going to deep dive into this
protecting the digital realm. Why it is digital realm? Because my by the time I am talking to you, many of you might have already searched me on this Google, and you might have already found that other than uh, LinkedIn, I don't feature in any social media platform. So by the time I end this, most of you might have actually go deep into the LinkedIn and find out who am I and whether I am qualified enough to talk to. You might have already started listening with another phone of yours, or earphone of yours, what I am talking at different training sessions or conferences. So you can do that later on also. But let me put it forward before you that our presence in digital realm, that means the digital world, that means the cyber world, does not actually depend upon my presence in the cyber world. How is it? Because if you are my friend and uh, you have actually written something about me on your say Facebook page or Instagram page, you can today many of you might be writing that person has been talking to us for the last 3 hours and I have not understood any, and uh, it appears that he is trying to threaten us and put fear into our psyche, but he has miserably failed. So from that, a profile of mine will be created. So any person who is not in the digital world on his own volition, that means on his own, may think that that person does not have a digital presence, and that thought is completely a false thought, because each and every one of us has multiple digital presence. So as I am physical here before you, this is my physical realm, and the digital twine of mine, which you find out from LinkedIn or otherwise, is my digital realm. So how to protect my digital realm? That day is not too far when we will stop actually locking our door, because no asset will be kept in our home. So it does not bother somebody comes into our home and picks up a mobile phone or a TV or a fridge or whatever it is, because all those gadgets will be completely free of cost. 20 years hence, no one would require to buy any gadget. Every gadget will be free, but usage of that gadget will be costly. Why I am telling you that? Because now let me take you to the reality check. There are multiple cloud platforms where you can actually host your uh, portal, your web page, your website, whatever it is, and there is no cost associated with it. But whenever you start using that portal, that means someone visits that portal and you want to know, or you want to actually add something new to that portal, immediately you are using the cloud presence of yours in the units of second, minute and hour, and as you are consuming that resource, so you are paying for it. So by putting on the website where it is written that this is the website of Sanjay Kumar Das, say Sanjay Kumar Das .in is my website. So that website will cost me nothing, zero, nada, absolutely free of cost. But if I want to add something to it, or you want to access to that website, I have to pay because I have put it up. So there comes the price. So the reality is not about cost of hosting something. Reality is not about actually, keep protecting the things that will be completely free of cost. Because if I don't use fridge, I am not using electricity. If I am not using electricity, I am not actually buying products which are usually kept inside the fridge. So the product makers of those things which are kept inside the fridge and the electricity company
which provides electricity will collectively pay, give me a free of cost fridge in 20 years hence. That is the reality check. So if I need a fridge 20 years hence, I just need to actually put my desire on some app, and immediately that, just like Blinkit, it will come inside my home. That day is not too far. So why? Because all of us will have multiple digital, persona, and keeping those persona properly, relevant, we have to invest a lot of time into it. And for that matter, we will have very little time left in our home. So all those home gadgets will be completely useless. Let me give you a very basic this statistics. You might have definitely remembered that, or you might be remembering right now, that it is more than 10 years since the Amazon, Echo had come and started its operation in America. So it was in the year 2015-16 that, Amazon Echo, that the home thing, just like Google, Google thing, so home pod, just like that, there was Amazon Echo. So Amazon Echo came nearly 10-12 years back. And today in America, those who have Amazon Echo, less than 2 digits, that means less than 10%, use that regularly. And in India, you can count me in. So my Amazon Echo is kept in the, in the cupboard, and my this Google Pod is being used by my daughter. So why am I not using? Because all these gadgets that I have in my home are incapable of serving me, because my average time in my home has come down considerably. So if I just delete the portion or deduct the portion of time that I sleep during the whole day, 24 hours, the remaining portion is so small that neither I do have time to read the newspaper properly, nor do I have the right to read a proper new novel that has come in the blocks and has become blockbuster. Neither do I have the time to listen to my old songs of Kishore, Manna De, Rafi, because I don't have time. So now that you are actually making all these things, those are in the home, redundant. So out from that point of view, they will force you use those things, otherwise their production will come down. And if their production comes down, immediately usage will come down. And if usage comes down, then the production of electricity will actually, it will be electricity surplus economy. This is the reality check. So in this slide, I talked to you about reality check that in 25-26, more than 5.3 billion users are using internet. And in that, in India, it is more than 100 crore people. Every minute, we are using 230 megabyte of data. When 230 megabyte data per minute per person is collectively using. You might think I'm talking nonsense. No. The data that is being actually used to transfer me electricity is also added to it. The data that I am using by coming into this Google platform, that is being there. The two internet connections that I do have in this mobile phone, that comes into that. The Wi-Fi from which this laptop is connected is also comes into that. The total cumulative usage of internet by a single person is 230 megabyte, and 230 million emails are also sent every minute. So these 230 megabyte data that I am using, and the same 230 million emails are sent between people. The same to this thing. Then more than $1 million is being lost to cybercrime per minute.
There are many things that is being done. As I'm talking to you, you can just Google and find out what happens per minute in the internet domain, and you will come to know about it. As we are expanding our usage, type, category, nature, the entire volume of data being consumed is getting exponentially increased. The landscape of threat is increasing at the same time. So it is directly proportional. The more you use internet, the more we actually make ourselves exposed to the internet world or connected world or digital realm. So the vulnerability of getting affected by different types of intrusive attacks, that vulnerability is also increasing exponentially. That vulnerability increasing overtakes capability. The it is a fight between capability and vulnerability. How much capable are we? Just like let me give you a very basic example. As you are going, you are visiting your native place in the village of say Barashat, a place very near to Kolkata. There are many villages around Barashat. So you might be staying there at a village. Your native place is that your parents, your father was born there. So your dadi is still residing there. So during chuti or holidays, you often visit your dadi, and you come across while going to the the mm, this pond behind your home. There is a small nula that you need to just jump and cross. So it is very easy. Everyone, there is no small, or no piece of wood plank that is placed on the small nula, and in Bangla that is called nala. And everybody just takes a jump and goes there and go to the pond for using pond's water for daily chores. Even the women folks, they also cross the nula like that only. Aram se. That day, you were suffering from a bad fall which had occurred before you came to that place during the football match that had taken place at your school. So you had a very bad fall. You were limping, and while going to the pond for doing household chores, you took a jump, but you could not cross the nula, and with both feet, you came crashing into the nula, and you were all wet. And everybody started laughing because it's a very small nula. Your normal capability of crossing and your reduced capability of crossing the nula against the same vulnerability, that is the width of the nula, is actually similar to your situation in the digital realm. Normally you have an antivirus and all these things, and the vulnerabilities, they do not occur, or they do not actually get manifested due to that very thing. But somehow or the other, you missed paying for the that very antivirus for one day, and for a brief moment your this antivirus could not work, and during that brief moment vulnerability attacks, and it actually wipes your data from your laptop. You were capable, you could easily pay on time, and you could not take chance. You would never have taken that, had never have taken that chance to do that again. But only once did you falter, and during that faltering, your capability was overcome by your vulnerability, because your capability was truncated or reduced or denigrated, and your vulnerability took place.
and it devastates you. It devastated you. So this is where vulnerability versus capability comes into mind. So when we see that this antivirus in subscription is getting over in 2 days, it is high time that you changed it, it renewed it. If you wait for 2 days and even for 1 minute, you were delayed. During that portion, your capability is reduced and your existing vulnerability could be, can easily devastate you. I hope you have understood. If you have understood, just write yes in the chat. If you have understood, just write yes on the chat, please. If you have understood, just write yes on the chat. Fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, the next point, the threat taxonomy. The whole threat actually comes in three forms. One, known, another, unknown, and another is called unpredictable. One is known threat, that this is happening. आज की तारीख में हर एक को बुखार आ रहा है, वायरल फीवर हो रहा है. It is a known threat. तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस क्या कहते हैं, वो होते हैं आपकी नजल से ड्रॉपलेट्स आते हैं. You have a running nose, so you have allergic rhinitis. So it is a known threat. So you take care. You try to keep yourself, hydrated. You try to use mask whenever you go into a large gathering. You want not to get exposed to extreme cold or extreme hot temperature. So somehow these are known threats, and you can just fight with it up to a certain extent. Absolutely. Unknown threats. There are threats which are known to others but not known to me. Which are threats. There are threats which are known to others but not known to you. It cannot be possible for everyone to know all the threats. Even when I actually I call myself an activist, so I always read cybersecurity related news all through the day whenever I lay my hands on. And even then, I might be knowing only 10% of the total known threats. 10% of the total known threats, not 90% of the total known threats. 10%. So there are threats, but they are not known to me. So what do? We follow best practices. So there is a thing called cyber hygiene. So we follow best practices and we follow this SOP, standard operating procedure. We open the this application, go into its cache, clear the cache, blah 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 blah, without purely knowing that there is a specific threat which exploits the PowerShell of that application. I don't know, but it is happening. It is known to many. So these are unknown threats. And the third is unpredictable threats. In the code of a certain application, there are many incomplete codes. There are many incomplete codes which act against some specific, call or egging or edging might complete into and come, a 0-day attack. The attack vector is there, intrinsically ingrained in the application, and it is slipping against some small poking from the outside in the form of many things. It just, from the slip, it comes awake, just like Kumbhakarn, and destroys everything. So these are called
unpredictable threats. So out of these known threats, phishing is a very common and known threat. And even then, this phishing, we take it very lightly. Let me tell you, the day before yesterday, I was waiting for a doctor to come and see me. I was there before for him, and I was waiting outside his chamber. And at that point of time, suddenly a video call came, and the video call was showing, election commission. As I am associated with SAR activity, that is the summary intensive review, special intensive revision of electoral roll. I have been actually reviewing or super checking hundreds of thousands of forms. So I thought that election call for a single very brief moment. I thought that it is a call. It is a call from the election commission for an immediate video. This thing. But by the time my mind started processing about the thing, पीछे से मेंटोस मोमेंट हुआ और मुझे धक्का दे करके नींद से जगाया, बोला अरे यार इलेक्शन कमीशन तुझे क्यों फोन करेगा मोबाइल में, वीडियो कॉल करेगा. By that time I was just this is the screen, there was this call, I saw the call, I put my finger this thing. By the time I was putting it, I started revolving it. My this back end, a call came. I pressed the button, but kept the screen below. And then from side, I saw a picture, a video of a god, and I understood. मैंने बाल बाल बच गए. What did I actually could have done? I could have come into a sextortion. Somebody would take my picture or video for a brief moment, and with deep fake, it would actually create a long video with me and with many these unsavory moments would have been created, and it would be used to threaten me to extract from me money. देखिए मैं जैसा आदमी who has been taught on that, who has been training people on that, I could also make this mistake because I was there in the hospital waiting for a doctor to come, and there was this huge pressure of mine to complete the form disposal by yesterday night, and caught between two, this thing came. So why did that thing came with election commission only? Because I have been continuously monitored and profiled. वो लोग ये भी जानता है कि मैं इलेक्शन के काम में व्यस्त हूं, एटा हो रहा जाने. That means whatever I do, they have entire thing in profile. So this profiling is used to send you phishing through email. Through SMS, it is called smishing. Through video call, it is called vishing. Through email, it is called phishing. Through SMS, it is called smishing. Through video call, it is called vishing. So yesterday, I just somehow managed to come out from a vishing attack. So what did they do? They gave us a very attractive link, and from that we think that 8,000 का जूता जो है वो 800 में मिल जाएगा. Sketchers costing me 8,000 would be easily available at 1,000 or 900 or something, and we click and we falter. So for this thing, phishing evolution, to fight with the phishing evolution, the complete this effort is known as think before you click. It is known as think before you click.
So for any email, any smishing, any vishing, any attack for that matter, or intrusion for that matter, the effort that they are sending me and understanding my psyche, making us complete, making a complete profile of mine, where am I going, what I am listening to, what I am eating, what type of restaurants I am going, because they are tracking me immediately as soon as I am paying money for online for a restaurant. Immediately that receipt comes to my email ID. As my email is free of cost, immediately that very email, that very email is read, analyzed, and shared. And it is shown that this type of person, a person of around 55 years, a Bengali residing in Kolkata, likes to eat, Arsalan biryani very much. So somebody will definitely send me a link, Arsalan biryani, special Arsalan biryani, instead of 570 rupees per plate, slash only 99 for these 2 days, Saturday and Sunday. और मैं सैटरडे रात को उसको खाने के बहाने मैं उस ईमेल को या एसएमएस को और ये वीडियो को मैं क्लिक करूं. सो थिंक बिफोर यू क्लिक. रैंसमवेयर एज अ सर्विस. रैंसमवेयर तो 2015 से चालू हो गया है. पिटाया आया, WannaCry आया, नॉट पिटाया आया. They came in hordes and devastated the entire world. How? They make the system completely unresponsive. Then they threaten the person who is running the machine or the master of that machine or the system, that we have already extrapolated. We have taken out all your data and we have the data, and they will send you a proof of concept, POC, that in this portal we have made this portion of data open. If you pay blah 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 amount of money by that time, I will not actually publish it. So there are two options: you pay and they publish it, and there is another option: you don't pay and they publish it. Whatever be the case, 90% of the instances they publish it somehow, either today, tomorrow, or the day after. So paying for ransomware attack is a completely no-no. So what should we do? We should have a continuous backup, and not only that, we should actually use that backup, in such a manner that whenever such attack occurs, from that very data backup, immediately new existing services could carry on. It is called, syncing, business continuity plan, BCP, syncing. Through syncing, the data is kept at the disaster recovery center, DRC, from the data center where you keep your data. The similar data copy is kept at DRC, disaster recovery center, and from that center, as soon as this very data center comes down, that very data center starts operating. So that's why, this ransomware as a service industrializes extortion. This extortion is fight not only through these means and modes, but also identifying who is behind there, using forensic tools, and then take action. We will come to that later. Third is supply chain and DDoS remain systematic threats. We have definitely listened to that thing, no? जिसमें ये बताया गया था कि हजारों की तादाद पर जो आपके पेजर था हमास का, वो मोसाद ने एक ही झटके में खत्म कर दिया. Not only that, they actually made a blast of all those. So thousands of Hamas जो उनके जो लोग थे, Hamas के जो militants थे, thousands of them become completely, useless. They become completely vegetable. Why? Because from that blast, their hands were severed, their torso were torn, or they died. How did it happen? Because Hamas
they were having a lot of problem with the existing customer of that, that the text message when sending framework that they use. There is a pager system which is not available right now in India. So they use that pager because hacking the pager is very difficult. So what they did when the service was came to an obsolescence, that means उनका वक्त हो गया, ওর ব্যবস্থা শেষ হয়ে এসছে, ওর ইউটিলাইজ টাইম শেষে, তখন ওরা একটা টেন্ডার মতো করেছে, লোয়েস দিয়েছে, সমস্ত চেক আপ করে তাকে নিয়ে নিয়েছে, যেমন ভাবে টেন্ডারে করা হয়, जो सबसे कम आया है। लेकिन उसके पीछे मोसाद घुस गया और उस सभी के अंदर में उन्होंने ये ऐसे बारूद जैसे दे दिए और एक दिन ऐसे सडनली वो बर्स्ट हो गया और हजार की तादाद तक हमास जो मिलिटेंट्स है वो एकदम सरासर unusable हो गए। So this is actually proof that ransomware as a service ये भी हो सकता है through supply chain, के through। yes, वो सभी क्या कर सकते थे, वो अगर हमास को अगर इजराइल ना होते तो वो क्या बोलते थे कि आपके पूरा सिस्टम मैंने लॉक कर दिया है, पैसा दीजिए, दे दिया, तो वो हो जाता आपका रैंसमवेयर। अदरवाइज डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, सभी चीज को उन्होंने बेकार कर दिया, नाकाम कर दिया बाय यूटिलाइजिंग दिस और बाय पॉइजनिंग द सप्लाई चेन। तो पीछे से जो सामान आया वो ऑलरेडी पॉइजन था। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पैचिंग इज हाइजिंग नॉट स्ट्रेटेजी। जैसे मेरे पास कोई अपडेट आता है उस अपडेट को पढ़ने का है, बिकॉज had you not read that content or that update carefully, you might land in a very deep trouble. Why? Because many of the updates might not be conducive for my need. If I am a teacher, I will actually look into it, what type of updates would be required for me. Let me give you a real story. Few months back, I happened to talk at a conference in Goa. There I reached one night. The next day was a whole day program, and the third day early morning I leave. So when I was actually between my two sessions, I saw out of the window and I could see the beach not very far away. So during the evening, after the program ends around 7:30, I took a stroll and went to that place and found a place where there were dab, means coconut water, was being sold. So I took out a coconut water. It was very, very tasty. They used a lot of things into it. So I took the water. When I wanted to pay, he actually typed into his CRT old machine, and from a dot matrix printer, the printout came. Tack, 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 tack. I was amazed. I thought, अरे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे चल रहे हैं? बोले अरे भाई साहब देखिए ये मशीन 95 विंडोज 95 पे चल रहा है। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला आप देख लीजिए। मैंने देखा, I saw. As they were not connected to internet, the existing system runs fantastic. The application was written in, this application was written in basic language, basic and Visual Basic, and that with Visual Basic and Crystal Report, the application was created, and the output was actually printed. The receipt was printed through using dot matrix printer. So, what did he do? He updated the machine continuously. So it is not a strategy. It is completely required to keep your entire ecosystem correct. And if you don't do that, if you don't follow hygiene in cyber domain, you are doomed to fail. Up to this limit, up to this point, whosoever has understood, just say yes. Just say yes. So that I understand you have not fallen asleep. স্যার সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মনে হচ্ছে তো না, এত ইন্টারেস্টিং টপিক এই তো আসছে। ইয়েস,
বোঝা যাচ্ছে তো স্যার? অবশ্যই, খুব ইন্টারেস্টিং। Thank you. Now, coming to the next slide. Why engineering students are required for this cyber security and cyber forensic? Because cyber security is fundamentally a design problem. That means, just imagine what happens if in this hoodie, this pocket is here. See, this is a pocket. Sir, দেখা যাচ্ছে পকেটটা? না। দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ It is visible pocketটা স্যার? এই hoodie ইয়েস ইয়েস ইয়েস। Yes, হ্যাঁ। yes. Yeah, fine. So, sir, when did the producer actually stitch this pocket? After the hoodie was made or during the hoodie was made? কখন করেছে স্যার? যখন বানিয়েছে তখন নাকি বানানো হয়ে যাওয়ার পর? Anyone? When did this pocket was, when was this pocket was stitched? During the production or after the production? Sheikh Mafizul? বানানোর পরে। কেন বানানোর পরে? যখন আমি স্টিচ করছি তখন এটা বানাবো না? আমি হয়ে যাওয়ার পর বানাবো? জামা বানিয়ে তৈরি করার পরে আমি স্টিচ করব? অন্য কাজগুলো হওয়ার পরে শেষে করা হবে। No, no, that is not the issue. I am talking about when a pocket is stitched. পকেটটা স্টিচ হওয়ার আগে কি শার্ট তৈরি বা প্যান্ট তৈরি কমপ্লিট হয়ে যায়, নাকি না। পকেটটা হওয়ার পর তবে কমপ্লিট? পকেট হওয়ার পরে কমপ্লিট হবে। Absolutely. So this is a part of the whole design. It is not that যে আমি জামাটা তৈরি করে ফেললাম বা প্যান্টটা তৈরি করে ফেললাম তারপরে ভাবলাম আরে আমার পকেট তো তৈরি করা হয়নি তারপরে আমি পকেট করব। It is not like that. In the pant, in the shirt, the pocket was stitched inside. So if you do not design it from the very first moment, you cannot stitch it after it is complete. So that's why cyber security is fundamentally a design problem. From the very first moment, we need to understand how to write a secure code. What are the difficulties that a code could create? And when I copy from different gate hubs or the different types of SCNs, we actually bring a lot of vulnerability along with those codes when we copy. Because we do not see the vulnerability coming with the baggage. A module comes with specific design sense. That design was designated to serve a certain purpose. When we take that module out of that entire setup and use the module into another application, that design thinking is absent. So for any application to run without intrusion, cybersecurity has to be thought from the point of view of a design need or necessity. So when I am designing an application, when I am writing it on Python or JSON or whatever, C, C++, or on Laravel, whatever we write, whenever we are writing, there should be this drawing board and where the entire application has to consider security as a fundamental necessity. But in most of the cases, we complete the application, run a test, and find out whether it is vulnerable. And 99.99% cases, those applications come up with a lot of vulnerabilities. When we do VAPT, we will talk about it later. What is VAPT? What is VAPT? Vulnerability assessment and penetration testing, VAPT.
So when we do that, one is scratching on the surface and one is pricking into the application inside. So when we scratch, from that we understand something. When we prick, we understand something. So when we scratch, it is called vulnerability assessment, and when we prick, it is penetration testing. How sensitive is it, or how strong is it? So cybersecurity is a jugaad. It has to be thought of from the very moment we start conceptualizing about a certain application or certain need. So that's why this design thinking is a very important thing for all engineering students, because when they create a building, they actually make it to withstand all sorts of inclement weather. When they create when they make a bridge, they actually make it strong enough to withstand any inclement weather. Similarly, an application has to be built in such a manner with that thing in mind, so that it actually fights with any intrusive activity that comes its way. So secure SDLC is also as engineering responsibility. What is SDLC? What is SDLC? What is SDLC? Someone write down without Googling. So much of time is being taken. Just writing on a chatbot. What is that? Rajveer Thakur, whosoever is. What is it? Software development life cycle. Absolutely perfect. Software development life cycle. So when we design the software, you think about cybersecurity as a design problem. That if I do not consider it, it will create a rift in the design, and the entire thing can fall flat. So SDLC is that, from that point of view, it is a designer's design necessity and engineering responsibility. Transition from code creators, so secure architects. Engineers could easily become from writing down codes, which right now Cursor is writing, GPT 5.3 is writing, or for that matter, Claude is writing, or everyone is writing, Anthropic Claude is writing. So as they are writing on their own, and as their newer versions are getting created by themselves, they are becoming more sentient. So engineers would become from code creators to secure architects. They would guide those models to become more secure. For your understanding, as I have been using, CoWork for a while, say last 2 weeks or so, 1.5 weeks or so. So what I saw, that for CoWork to act, smoothly, I need to allow it a developer's access of my device. Not only that, I need to also allow to run multiple PowerShells with that developer's necessity. Just imagine if Claude is compromised, my entire system is gone. And not only that, Claude can run multiple from remotely. It can run multiple shells to read whatever I am writing for other things, other works, not using Claude. Without using Claude, whatever I am writing, whatever data I have, it is right now open text to Claude. So Claude has become a huge resource base, just like this Truecaller has become a huge resource base. How? Because we have been using Truecaller free of cost, and they are using our database, our contacts, and our emails, everything. And from that, they are creating a completely updated directory, and that directory is getting utilized by the whole system free of cost. So right now, they have maximum numbers in the whole world. So they can guide me if I forget the
number of my plumber, they can give my plumber's number and 10 other plumbers who are residing very near to my home. So they have taken my data with explicit consent because we wanted to use it free. That's why we became the product. So when it is free, you are the product. When it is free, you are the product. We are the product. So transition from code creators to secure architects is a very important job of engineers. That's why engineering students must come in the fields of cybersecurity. And in 2025 alone, India would require 25 lakh cybersecurity professionals, where less than 5 lakh would have been there in the entire country. So आज की तारीख में more than 20 lakh cybersecurity professionals are required in the country. And even after our all efforts, every year we cannot create more than 2 lakh of cybersecurity professionals, out of which more than 1 lakh are being lapped up by MNCs and other companies to work outside. So for our good companies, our bad companies, our mediocre companies, our own students, our own children, they are unavailable because they are not taking cybersecurity as a career opportunity. Next, what is ethical hacking? You know, how could hacking be ethical? Is it possible to hack ethically? Actually, what it is, if someone, have this thing, there was a movie of a Western movie where two persons were engaged to see how strong is one prison. So one of the actors, one of the heroes, he went into a prison and broke open and came out to prove that there was great security lapse. But whatever it is, next something happened and all these things went topsy-turvy. That is the part of the story. But as with consent, without the knowledge of the owners or authorities of that prison, this person went into and came out. Similarly, ethical hackers are authorized by the owners of the application on specific reasons to test how strong or resilient is our system. It is called ethical hacking. Or the other way around, they do it on their own and guide us or whistleblow and tell us where we are going wrong. So that is called whistleblowing. So government actually supports whistleblowing. So whosoever ethical hacker would try to find out the vulnerabilities in the government websites or different private websites too, people or government, they felicitate and remunerate quite handsomely to those whistleblowers. So they are called more or less ethical hackers. So they're hacking with an ethical point, from an ethical point of view. So authorization differentiates between ethical and malicious hacking. In case of ethical, authorization remains there, and for malicious hacking, there is no authorization. Neither permission had been taken from me, nor had I been informed. In case of ethical hacking, permission had been taken from me, but I have not been informed. So the goal is to identify weakness, which I have just told you, and penetration testing versus vulnerability assessment. Vulnerability assessment can be done by just scratching the surface, but penetration testing is to go deep inside and find out how resilient is my system. So earlier, you can just go around, use a lot of crawlers to understand how there could be a lot of surface level vulnerabilities that appears for many applications. Right now, vulnerability assessment
is not so important, but penetration testing is a must for everybody. But compositely it is called vulnerability assessment and penetration testing. So who is an ethical hacker? A hacker who does not hack with any malicious instinct or intent and helps the authorities and owners of that application by citing their, their delinquencies and their shortcomings and their weaknesses, but never shares those data with any malicious intent with others so that they are easily being utilized against them. Let me end by telling that there are many applications which are running in front of us, which have thousands and thousands of vulnerabilities assessed, but the world does not have any answer to that. So as soon as you also come into this domain and find out such vulnerabilities across government field, and then guide those government departments or organizations on how to deal with those existing problems, even that would be a very rewarding career. I hope you have understood up to this. Please say yes, so that I take a moments of silence. I take a small break and understand or understand that you are understanding whatever I intend to. Just say yes. Really, if you understand, you have understood. Fine. I hope only 4 or 5 have understood, or no. There are many. No problem. So the 5 phases of a hacking. What are the 5 phases? Remember that every original equipment manufacturer, OEM tools, the tools which are being used for hacking, those tools are mostly, those are cloud native. That means they reside on cloud. So whenever that tool is being used for any hacking, immediately the community of open source, they come to know about an attempt using a certain tool for hacking. So because those tools which are OEM tools or open source tools, all tools, so for that matter, they are not for a wrong purpose. They are always for a right purpose. So when the purpose is wrong, or even there is any opportunity, that tool itself will send back information to the open source community that there will be attacks or attacks have started taking place. If you actually use these, and besides that, you can use OSINT tools for this reconstruction. That means you can actually conduct Reiki of applications around you in a data center, in a SOC, security operations center, in a network operations center, NOC, or for that matter, SWAN, state wide area network or wide area network, WAN. So what happens in the 5 stages of attack? Using open source tools, this Reiki is being conducted. And as open source tools is being used maximum, so this Reiki and this information becomes so many that the original intention of the wrongdoer often gets missed out in the whole gamut of such type of effort. So generally it happens with a Reiki using open source tools. Otherwise, if they are closed source tools, immediately information would have gone to the appropriate authorities or owning authorities. Then the scanning for exposed services. So services are actually conducted through ports. So they actually find out which ports are available and how these ports could be found out. Very easy. If you type into your browser shodan.io, SHODAN, shodan.io, and then write open ports near me, you would be astonished to find so many open ports around you in Wi-Fi, in machines and all.
and you would understand it is our sheer luck that our data is not being transported, or it has already been, extrapolated to other places, but our data does not have quality amount of value. That's why it is not being bought and sold. So once this scanning is done and port is identified, then access is, gaining access is considered by exploiting those vulnerabilities through those open ports. So then they find out whether there are some vulnerabilities are there. How do they do? How do they do? They first send crawlers, and crawlers scratches the top surface and assess its vulnerability. If there is small vulnerability, there is small, just like, I have forgotten to update my, this virus antivirus software by some hours, they will go into deep into through that very small window of opportunity and go deep into, find out and lay their eggs. Then ওখানে ডিম পারবে. They will lay their eggs, and slowly they will consolidate, and then they will laterally move. They will move laterally and take all devices in the network by going deep into the network server and find out if there is any open text document in text format where all the passwords are written in. Remember, in case of generally server client server architecture, there is hardly any number of attempts freeze. That means अगर आप 3 बार ट्राई करें तो अगर नहीं होता है तो वो फ्रीज हो जाएगा. Generally internet disconnected, this wide area network or this network system में ये नहीं होता. Generally वो open रहता है. So they find out, and they found out a text file in which all the passwords are written, and then they try that password, and if someone clicks, they go into and find out the access management control that has been given to that very account, and if that account has a greater access, they will go deep into the data center and found out everything. And completely, when they have found out everything, then they will understand what amount of data they could extrapolate, and then they start extrapolating. So when communication from a ransomware attacker comes to me, we need to understand that between 30 hours and 90 days, that very attacker is already sitting into my system. पिछले 30 घंटे से लेकर के 30 days, 60 days, 90 days, 3 महीना तक वो हमारे सिस्टम में बैठा हुआ है. हमारे सिस्टम रिजोल्यूट था, इसीलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता लगा बाहर डेटा भेजने में. हमारा सिस्टम रिजोल्यूट नहीं था तो तुरंत पकड़ के उसने दे दिया. कुछ घंटों में ये काम हो गई. So it is called maintaining access for persistence. Continuously try and you will succeed. ऐसे करके वो ले लेते हैं और persistently उसको follow up करके उस access को use करते हैं, और करने के बाद से वो data जो है वो आस्ते आस्ते extrapolate और बाहर exfiltrate करना चालू कर देंगे. Then what do they do when they are done with, when they have sent you a ransomware this thing, then they clear their path. They go into the log file and delete all the logs. If this log file is scraped into blockchain, you would have at least understood what type of application is really disturbing you and your system. So these are the 5 phases of a hack. Reconstruction or Reiki using open source tools, scanning for exposed services through ports, exploitation by gaining access and lay their eggs, and maintaining access for persistence और भी किसको हम आसपास देखें उसको भी पढ़ लें. And then when all the data are exfiltrated or that portion which has value, then they start clearing tracks to avoid detection, or then they leave the place.
So these are the 5 phases. Have you understood? Say yes. If you have understood, say yes. Okay, now a very basic question. It is not any competition or something. I just want to know that whatever I have been talking to you for the last 1 hour, have you ever really discussed it in so detail during your classes up till now? Say yes or no. যেটা আমি গত 1 ঘন্টা ধরে পড়ালাম সেটা তোমরা সত্যি সত্যি কি এত ডিটেলে এত গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করে পড়েছো তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাসগুলোতে এখন অবধি যেখানে আছো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ইয়ার বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে? সে ইয়েস অর নো। I got 2 no. It means yes for the rest. Then a horde of no. Sure. Sir, I would like you to come into, sir. প্রীতিময় স্যার যদি একবার আসেন মানে হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ তাহলে স্যার দেখুন আমি এখনো অবধি কিন্তু এক্স্যাক্টলি স্যার, মানে একদম কিছুই পড়াইনি কিন্তু মানে আমি এখনো অবধি সাইবার সিকিউরিটি কিছুই বলিনি মানে আমি 1% কেন আমি 0.1% বলেছি কিনা সন্দেহ। ঠিক আছে স্যার, এই 0.1%ও মানে বলবো না, 0.001%ও কিন্তু সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুড করা নেই। আমাদের প্রশ্ন সেটা নয় স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার এই ছেলেগুলোকে চাকরি দেওয়ার দরকার আছে, কাজ দেওয়ার দরকার যদি থাকে তাহলে মানে এরা সিলেবাসে ইনক্লুডেড থাকুক বা না থাকুক এদের জানতে হবে। এটা যদি না জানে ওরা না স্ট্র্যাটেজি করতে পারবে, না ডিজাইন করতে পারবে, না টুল বানাতে পারবে সিকিউর, আর না ডেলিভারি দিতে পারবে, আর না সমস্যা হলে পরে সেটাকে অ্যাটেন্ড করতে পারবে। একদম ঠিক আছে, বুঝলাম। মানে আমি এটা কোনো কম্পারিজনের জন্য বললাম না, আমি জাস্ট বললাম যে এটা কি হতে চলেছে। নাও what is VAPT? এতদিন অবধি আমরা জানতাম যে whenever there was a necessity, some application is not performing well, we would like to use by scratching their application and find out how vulnerable it is. আমরা যখন কোনো কিছু দেখি না যে এই পরিষ্কার দেখি তো কি হয়েছে, what has happened, and no, it doesn't burn, let me see, put some water into it, put some ice. So this is actually scratching the top surface. It is called vulnerability assessment, understanding how vulnerable it my scheme, vulnerability assessment. But penetration testing is not that. Penetration testing is with a pin, I am pricking inside, and with seeing how robust it is, and it is not allowing me to prick into. The application is preventing me, fighting me back, and sending me out. So that is called penetration testing. So penetration testing requires multiple types of tools, multiple types of understanding. So penetration testing is another designing aspect. If you want to test an application from the point of view of penetration, you need to understand how many lines of codes are there, what type of language they have used, if it is a microservice that the application is going to actually act upon, whether the entire infrastructure is a Kubernetes platform or what type of storage we are using. So all these infrastructure, it should be very clear before you. জলের মতো চোখের সামনে হতে হবে, otherwise you cannot understand that what type of penetration testing you are going to conduct. So penetration testing is not something that we face somebody, we take out and go deep into understand. Whenever we are using tools like Nessus, Babsuit and all, they are more or less vulnerability. They are assessing the vulnerability. Someone is assessing the network vulnerability. Someone is assessing the intrinsic strength of the application. Intrinsic strength, not the total strength that they have.
ইন্ট্রিনসিক স্ট্রেংথ। আমাকে দুম করে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই দিলে আমি কাঁচতে শুরু করলাম, আমি ইন্ট্রিনসিক্যালি সঠিক নই, এটা টেস্ট হয় না আমার, আমি গেছি, অসুবিধা আছে আমার, আই হ্যাভ সাম প্রবলেম। So suddenly I am taking a cold drinks and I am started coughing. So I have some intrinsic problem. So that is not what penetration testing is. That is the case of vulnerability assessment. That is, I am vulnerable. So penetration testing it comes out of detailed design thinking. So what is the application? How the application was built? What is the entire ecosystem? What is the technology stack? What type of exposure it might get into? Who are the target audience of this application? All these things are taken into account for any penetration testing to be set up and run. And that's why I talked about exposure at the start. So this VAPT is a passe. It is a legacy. It is old. Right now, it is about continuous threat exposure. So continuous threat exposure is how you are opening yourself up for others to actually fight with you. So if I know that it is raining outside, I will take an umbrella. So whenever I am going out, I am taking a peep through my window and seeing, are akashta kalo kore ache? Will it be raining today? No, raining. No, let me take I'm not going to take chance. So this is exposure that I am contemplating, I am thinking, continuously assessing the threat exposure and managing by, even after many difficulties, I am managing by taking an umbrella with me. It is called continuous threat exposure management. Continuous threat exposure management. So every application right now is coming with that. How to do with that? How? Because we have a lot of data. What type of application I am having, and who are going to come and use my application? Is there any other application like me? Yes, there are. I am creating an application just like Paytm. So who have been the customers of Paytm? They are the customers of Paytm. What type of threats Paytm has witnessed over the last 12-13 years? These are the threats. So understanding the detailed threat perspective, understanding the application, understanding who are going to use that application, and then reading the logs, finding out using open source tools and other tools, just like there are so many Wazoo and others, and reading the logs, painstakingly reading the logs. Let me give you a very simple example. That day, as I'm with Science and Technology Department, I was thinking of setting up a small application onto our portal. So where that application could be hosted, how what type of infrastructure that the existing application portal does have. I was going through all those things, and by going through all those things, I was inspecting the lines of codes. And when I was seeing the lines of code, I found a small place called data set. I started copying that data set string and running into this thing. So as soon as I was copying, in one selection, the code ran. And as soon as it ran, it opened up the entire database of 2024, of certain scholarships. And I was astonished. Wow. Then I went deep into. I was not going into the application. I was inspecting the HTML codes and nothing. I just right-clicked on the page, inspected the HTML code, and found out that behind that HTML and CSS, they were keeping those data because many times the authorities would require, "Arey, संजय दास का फोन नंबर क्या है? संजय दास ने उन्होंने ये एग्जाम दिया था, उसको फोन नंबर क्या है? उसका नंबर बढ़ाना है." So they would not go into the application by using VP and others. So they have masked this basic data behind CSS and HTML, and they would just go deep into and run that command, bring out those data on the surface, and from that they would copy and then they would keep.
Did you understand? If you have understood, say yes. If you have not, say no. Then I will tell you once again. বুঝতে পারলে বলো হ্যাঁ, বুঝতে না পারলে বলো না। Can you tell me, give me an answer? What is this vulnerability called? What is this vulnerability called? কেউ বলতে পারছো না? It is called security misconfiguration. It is called security misconfiguration. If you go into OWASP ranking, you would find that security misconfiguration remains in the list of top 10 for the last so many years. And security misconfiguration, plugging of security misconfiguration is very easy. But if we do not continuously try and look for it, many developers would try to bypass this by, just keeping a lot of data just under the skin or under the carpet, because they would require their data on many management related activities. And as people like us, I'm not an ethical hacker. I read, I try to understand, and I just implement them. As people like us, just with little bit of curiosity, if they can find out what would happen for hackers and ethical hackers. So the last line, vulnerability does not equal exposure. Vulnerability is much, 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 much more than exposure. So if I am exposed once, I could become vulnerable many times over. So there is no chance that I could make myself exposed. তাহলে সম্ভব কি? তাহলে কি আমি বৃষ্টি বেরোলে হলে পরে বেরোবো না? তাহলে রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবো না, অ্যাক্সিডেন্ট হবে? সাইকেল চালিয়ে যাবো না বাজারে? তাহলে কি আমি রাস্তার বাইরে বেরোবোই না? No, we will take precaution. The first precaution is called cyber hygiene. I will maintain whatever is to be maintained properly. I'll follow the decorum just like we did during COVID. We used masks, we used sanitizers and all, and we kept ourselves, we tried to keep our virus to ourselves, not our virus to go out. It is called, health hygiene. It was called health hygiene. And in our case, it is unique. It is called cyber hygiene. So we will not, neither we will expose ourselves to the bad things outside, but also we will not allow others to use our exposure opportunity of whatever opportunity we provide by limited exposure. বাইরে বেরোলে যে লিমিটেড এক্সপোজার হচ্ছে, তার জন্য আমিও ছাতা নিয়ে তৈরি আছি, ও বৃষ্টি নিয়ে তৈরি আছে। লড়াইয়ে যে জিতবে সে জিতবে। But exposure cannot become equal to vulnerability. Vulnerability is always greater than exposure. Ethical boundary and responsible disclosure. Legal implications are there clearly written under sections 43 and 66, excepting 66A. 66A section was turned down, was deleted. So go into, find out what are there under IT Act 43 and 66. 43 is civil wrongs and 66 is criminal wrongs. So whatever sections are there under 66, 66B, C, D, E, F, those are criminal wrongs. They have, intent, they are done, or those acts are with intent to commit crime. That is called mens rea. And this 43 is a civil wrong. So it will not lead to jail terms. It will lead to penalty, fines, not penalty, fines. And 66 will lead to penalty and jail terms. So go into, find out
the legal implications under IT Act Section 43 and 66, excepting 66A, and understand how you can utilize these sections, for betterment of collective betterment of our society, and specifically to prevent your application from becoming, or from being exploited even after limited exposure. Structured vulnerability disclosure. Continuously identify the vulnerability that you have and how you have plugged them. This plugging is called, uh, common vulnerability exposure report based plugins. So these plugins are based upon common vulnerability exposure CVE, because these vulnerabilities have already been defined by others. So I know how to plug them. I know the root cause of them. This is called root cause analysis, RCA. So we know common vulnerability exposure, how exposure actually utilizes vulnerability, or vulnerability is being exploited by using those exposures. We understood what was the root cause for that, and now we know the plugins, how to resolve them, how to have walk around if there is no resolution. So we know the updates, how these plugins are utilized for updates, or converted into updates and sent to us continuously. But whenever we face this type of vulnerability, we must disclose voluntarily so that others come to know. Ki hoy, we always put up our best things on LinkedIn. So people on LinkedIn are only the successful people. Nobody writes about their failures. So in cybersecurity, you need a failure, writings in LinkedIn, or a failure LinkedIn of failures. So that if you can tell that this is the vulnerability that I suffered, and this is the action that I have taken, so others with the same vulnerability can easily plug them. Bug bounty ecosystem. What is bug bounty ecosystem? These vulnerabilities are often called bugs. These bugs have to be found out, and by actually attracting them with bounty, that means prizes, so that whistleblowers actually inform you about those bugs, and they are felicitated with handsome rewards. So that is called bug bounty ecosystem. In order to keep your system safe and secured, it is not only your efforts that will serve the purpose. You have to crowd pool the wisdom, the knowledge, the collective knowledge, collaborative efforts in order to make your system error free and safe. So come to that thing and understand that can only happen when you expose your vulnerability, disclose your vulnerability in a structured manner, and call for others' efforts to find out. So it happens with everybody: Government of India, State Government of West Bengal. There are people who whistleblow, inform, and they get rewarded. So this is called bug bounty ecosystem. And most of the good companies, or successful companies, or safe companies, they have. You would be knowing, you might be wondering that AT&T is a company, networking company, communication company in America. For the last 15 years, they have not witnessed, touch wood, they have not witnessed a large intrusion via ransomware and all, because they continuously find out their problems and structurally exposes those vulnerabilities and share the plugins that they have taken, and allow others to find out their bugs and pay them handsomely. So it is called bug bounty ecosystem. Digital forensic, Locard's principle. Locard is the father of digital forensic. So what is forensic? I told you that forensic is a science. Yes, forensic is a science. How forensic is a science? Forensic is the ways and means for an investigation. So forensic traces the footprints. So if a murderer
has a murderer has committed a murder, and in when their footprints are found, and from that footprints you know what size of and shape of shoes he wear or he has owned, and then found out the company of that shoe, then found out who they sold their shoes to, and then find out the real murderer. This is called a forensic driven investigation approach. In digital world, the same thing happens. Every person leaves a digital trail, and that trail is found out, and using that trail and that finding, actually investigation finds out the IP from which the thing has taken place, and the person behind the machine. So this is the small, in a nutshell, the forensic science from the point of view of cybersecurity, from the cyber domain. It's a very structured, this thing. So that's why all our transactions, all our financial transactions are stamped with, this blockchain. So blockchain, from blockchain cloud, if you have actually attended the blockchain session, so definitely Mr. Owen Hajra has told you that, or he told you that how Bengal blockchain cloud, from that cloud you can bring a blockchain stamping, through calling an API and stamp your transaction. So whosoever touches this transaction can be caught in that loop, and immediate a new block is formed, and from that IP and other data would be identified, and that person could be tracked easily. So right now, in most of the good or responsible or sensitive applications, these transactions are blockchain stamped, and that's why digital forensic has become easier than before. And understanding, learning log and AI has become has brought a great sense of this power in understanding log. But even then, I would say that manual reading of log can also do wonders, or has done wonders many a time. So digital forensics, locus principle, every contact leaves a trace. Second is reconstruction of digital events can be done. And third is civil, criminal, and internal investigations. All investigations right now on digital domain can be, can become part and parcel of digital forensic study. So locus principle, from locus principle, I have taken these three statements. Every contact leaves a trace. Reconstruction of digital events can be made, and civil, criminal, and internal investigation can become a part and parcel of digital forensic investigation. So if you have understood this far, say yes, then I will go into the next point. Yes. Fine. Thank you. So forensic process. In forensic process, there are structures. It's very simple. This is a science I told you. So just like science, it has structures, specific structures, and one after another. You need to read it very carefully. So in forensic process, first there is an identification of the evidence. What evidence you are about to collect, whether it is the evidence connected to that very crime or incident. If it is not a crime, then incident. So there is an incident. That incident has occurred. In the investigation, somebody has come to the place of occurrence and found out some evidence. So identified that evidence is connected to this evidence, and then collect the evidence. Collect the evidence maintaining a certain SOP, and then send it to the lab, keeping a tab, continuous chain of custody. So who is collecting from whom, how much time that collected evidence was lying with him, and where did he ever keep that
collected evidence out of his sight? Because everywhere the respondent or the defense lawyer will tear it apart and say that this is the time where the evidence got vitiated, and it was it does not have the serenity to become the evidence for this investigation or this case. You cannot take this into account, my lord, he would definitely argue. So when it reaches the lab, what type of analysis was conducted, and then what report came out, and whether that report is admissible before the court of law. So these are the processes: identification, relevance, collection, chain of custody, transfer to lab, receipt at the lab, receiving at the lab, analysis of the evidence, reporting of the evidence, presentation of the report before the court, and admission of the evidence by the court. When we collect the evidence, it has to be preserved as it was. So if there is somebody, you have lost money and there is a message, you should immediately take a snapshot of that. And that snapshot must contain your geographic location, GPS, and the time of capturing. Otherwise, it would be contested that you took it earlier, later, or blah, 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 blah. Then how to actually keep it, secured? By bringing the blockchain stamping. It is called hashing. Hashing ensures integrity. So you are encrypting it with a hash, or stamping the transaction with blockchain. Then the documentation ensures the admissibility, maintaining clearly where was it kept, who continues to hold the chain of custody, and where did it get analyzed, and what was the report that came out. So this entire forensic process is a structured SOP statement, systematic process is called standard operating procedure, so that SOP can never be violated under any circumstance. If ever it is violated, it is gone. So in case of collection of evidence, we often have to collect the memory of any device, just like our mobile phone. There is a memory, and there is the entire disk, the hard disk. So we need to also capture the volatile memory, that is the RAM, by immediately taking a snapshot. So the volatile memory captures the live state, so we take a snapshot. Then disk analysis reveals persistent deletion. Disk analysis means the hard disk drive. And we use a lot of OEM and open source tools. Out of those OEM tools, those are very important, are FTK Imager, Autopsy, and Volatility. There are many others. You will Google and find out and start learning. So remember, whenever there is a crime, you need to take immediate, snapshot of that crime that happens digitally over your smart device, and then allow your hard disk drive to be, this that is called imaging or cloning, and then cloned hard disk drive will be taken and analyzed, and from that all deleted things and other points would come up, like all transactions will be found out. And if those transactions are blockchain stamped, and if those collections are encrypted with hash, immediately those will be clear from the analysis, and your finding of the culprit will be much easier. Before going into incident response, I will take a small break. It's 6:50. We'll go up till 8 o'clock. So I'll give you a 10 minutes break, and I'll come back having a little bit of water, and I will start asking questions up till now. So be ready, and
I will also answer questions from you. So for the next 10 minutes, you can take a sip of water, write questions so that Professor Shandal could actually collect and collate those questions. By that time, I'll take a small break and have some water and be hydrated, come back to answer your questions. I hope that is good. Sir, is it good? Can I do that? Yes. Okay, so if you have a question, please tell the question in chat box.
সবাই এসছে? আছে সবাই? স্যার হ্যাঁ প্রশ্ন হ্যাঁ, প্রশ্ন 3টে কোশ্চেন এসছে। বলুন স্যার। ফার্স্ট কোশ্চেন দেবজিৎ দে দুটো করেছেন। রাইট এ ডিফারেন্স বিটুইন এইচটিটিপিএস এন্ড এসএসএল। এটা নট কিভাবে রাইট, হবে? ডিফারেন্স বিটুইন এইচটিটিপিএস এন্ড এসএসএল। না, এটা কি করে হলো? এইচটিটিপিএস কি জিনিস? এসএসএল হচ্ছে সিকিউরড সকেট লেয়ার। সকেট লেয়ার, আর এইচটিটিপিএস হচ্ছে যেটা ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, যেখানে তোমার সিকিউরিটি হয়। দুটো তো এক জিনিস নয়। মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে এইচটিটিপিএস বলা হয় যেখানে এসএসএল থাকে, আদারওয়াইজ এইচটিটিপি হয়। তো যেখানে এসএসএল সার্টিফিকেশন হয়, কিন্তু মজাটা হচ্ছে এখন এসএসএল সার্টিফিকেশনের কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো দরকার নেই। কেন দরকার নেই? কারণ এসএসএলটা কমপ্লিটলি এক্সপোজড। এখন টিএলএস সার্টিফিকেশন দরকার। তাই জন্য আমাদের এই যে এসএসএল সার্টিফিকেশন আমরা করে এইচটিটিপিএস দেখে আমরা ভাবি হেভি সিকিউরড আছে, তা ঠিক নয়, ভুল কথা। এখন টিএলএস সার্টিফিকেশন দরকার। রেদার সেই দিন খুব দেরি নয় যেখানে আমাদের এন্টায়ার নেটওয়ার্কটা ZTNA তে চলবে। এগুলো একটুখানি লিখে নাও, লিখে নিয়ে নিজেরা পড়ো। এগুলো বলতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা লাগবে, এক একটা জিনিস নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলবে। মানে এটা জাস্ট লাইক দ্যাট আমি এটা বললাম তা না। মানে ZTNA নিয়ে হয়তো আমার মনে হয় 4-5টা ক্লাস লাগে, মানে যদি সত্যি ZTNA কি জিনিস, কিভাবে কাজ করছে এটা বোঝানো যায়। এবং সত্যি কথা, যদি SD-WAN না হয়, মানে সফটওয়্যার ডিফাইন্ড ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক না হয়, তাহলে পরে ZTNA করা ভীষণ কঠিন। আমরা যেহেতু আস্তে আস্তে সবাই অবভিয়াসলি হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল, এটা তো অ্যাকচুয়ালি মানে টেক্সট এবং ফাইল ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে যেটা প্রথম সিকিউরিটিটাকে আনার জন্য এসএসএলটাকে নেওয়া হয়, লাইসেন্স। এই এসএসএল লাইসেন্সটা এক্সপোজ হয়ে যাওয়ার জন্য এখন সবাই টিএলএস লাইসেন্স নেয়, টিএসএল লাইসেন্স নেয়। এই টিএসএল লাইসেন্সটাও এখন দরকার লাগবে না যদি আমি এন্টায়ার নেটওয়ার্কটাকে আমি সফটওয়্যার ডিফাইন্ড ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে আনতে চাই। মানে আমি যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক WWW ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, এটা যদি সফটওয়্যার ডিফাইন্ড হয় নেটওয়ার্কগুলো এন্টায়ারটা এন্ড টু এন্ড, তাহলে এই যে সিস্টেমটা চলবে সেটা হচ্ছে ZTNA। সেই ZTNA তে অ্যাকচুয়ালি এন্টায়ার মানে কমিউনিকেশন গুলো সিকিউরড হবে। আমি তোমাদেরকে একটুখানি এইভাবে বোঝাই। যেমন ধরো আমরা বলি ভিপিএন হচ্ছে ভার্চুয়াল পাবলিক নেটওয়ার্ক। সেটা একটা সকেটের মতো, একটা টানেলের মতো, যেটা কিরকম না একটা সিকিউরিটি থাকে। কিরকম সিকিউরিটি? ধরো বাড়িতে বাবা মা গল্প করছেন, মানে তার বন্ধু আর বন্ধু স্ত্রী এসছেন, তাদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তা বন্ধুর ছেলে আর বাবার ছেলে, আমি বাবার ছেলে আর বন্ধুর ছেলে আরেকজন আমার বন্ধু, তারা দুজন ওখানে বসে, আমরা ছোট, আমরা ওখানে বাবা মাকে ডিস্টার্ব করছি, তাদেরকে শুধু অ্যাটেনশন ড্র করার চেষ্টা করছি। তখন কিছুতেই যখন কথাবার্তা শুনলো না, তখন আমরা কি করলাম, একটা কাপড় নিয়ে এসে, চাদর নিয়ে এসে নিজেদের মাথার মধ্যে ঢেকে দিয়ে নিজেদের ওই চাদরের মধ্যে নিজেরা কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। না না না, তুমি সরি বলার কোনো কিছু নেই তো এর মধ্যে, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি বলছি ডিফারেন্স ব্যাপারটা নয়, কথাটা ডিফারেন্স হবে এত। আরে আমাদের কথায় কোনো কিছু মনে করবে না, তাহলে কিছু শেখা যায় না, অত কখনো ভাববে না। আচ্ছা, যাই বলছিলাম, তাহলে কি হলো যে বাবা মা উপরে উপরে কথা বলছেন বসার ঘরে বসে, আমি আর আমার বন্ধু মাথায় একটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি। এবং এই যে পুরো সিস্টেমটা, এটা নেটওয়ার্কের মধ্যে আমাদের ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে গেল। এই ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কটা কতটা সুরক্ষিত? আমাদের চাদরটা যতটা মোটা, আমাদের কথা বাইরে থেকে বাবা মা কখন শুনতে পাবে না। যতটা মোটা চাদর, ওই চাদরে যদি ফুটো থাকে, তাহলে আমাদের কথা শুনতে পাবে। ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী? যতটা শক্তিশালী এর কোডিং। এই ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য ভিপিএন এর যে লাইব্রেরি গুলো আছে, তার বেশিরভাগ লাইব্রেরি এক্সপোজড, তাই জন্য ভিপিএন গুলো এক্সপোজ। তুমি যদি দেখবে প্রচুর এরকম আছে, মানে অ্যাপ আছে যারা ভিপিএন থাকলে অ্যাক্ট করে না। প্রচুর ব্যাংকিং অ্যাপ আছে, তারা যদি তোমার মানে তোমার সিস্টেমে যদি ভিপিএন থাকে, তাহলে তারা বলবে যে না, আমি কাজ করবো না। বলে কেন করবে না? বলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাই তোমার সঙ্গে যখন কথা বলবে, তখন সে তার নিজস্ব সিকিউর একটা কমিউনিকেশন, মানে এনক্রিপশন তৈরি করবে। আমরা এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন বলা হয়। এইখানে এনক্রিপশনটা কিভাবে কমিউনিকেশনটাকে এনক্রিপ্ট করছে, এইটাকে বলা হয় এনক্রিপশন অ্যাজ এ সার্ভিস। এবং এই এনক্রিপশন কিভাবে এই সার্ভিসটাকে এনক্রিপ্ট করছে, এটার জন্য একটা আলাদা মানে ভাবনা আছে, মানে ভাবনার কাজ আছে।
সুতরাং এনক্রিপশনের সার্ভিস এখন আসতে শুরু করেছে। কিরকম উদাহরণ দিই তোমাদেরকে, তোমরা যখন সিঙ্গেল সাইন অন করো, মানে মনে করো তোমরা একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছ, ঢুকতে গেলে বলছে যে নিজের লগ ইন করো, অথবা গুগল দিয়ে লগ ইন করো, অথবা মাইক্রোসফট দিয়ে লগ ইন করো, অথবা অ্যাপেল লগ ইন করো। তার মানে ওরা নিজেদের লগ ইন আলাদা তৈরি করা ছাড়া ওরা তিনজনকে গুরুত্ব দেয়। একটা গুগলের লগ ইনকে গুরুত্ব দেয় গুগলের সিকিউরিটির জন্য, মাইক্রোসফটের লগ ইনকে গুরুত্ব দেয় মাইক্রোসফটের সিকিউরিটির জন্য, আর অ্যাপেলের লগ ইনকে সিকিউরিটির জন্য গুরুত্ব দেয়। তাহলে যদি কারো ওই অ্যাপেল বা গুগল বা মাইক্রোসফটে কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে সেটা যদি তার মধ্যেও দেয়, তাহলে ও ওই অথেন্টিকেশনটা ওর মাধ্যমে বাইপাস করে নিয়ে চলে আসবে। ও কি করবে, ধরো আমি খুব সহজ কথা বলছি, মনে করো আমি লিঙ্কডইনে ঢুকতে চাই, এখনই তুমি নিজে লিঙ্কডইনে ঢুকে দেখতে পারো। লিঙ্কডইনে গেলে তোমার লিঙ্কডইনে অ্যাকাউন্ট নেই, লিঙ্কডইনে তোমার কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, তুমি প্রথম লিঙ্কডইনে ঢুকতে, লিঙ্কডইন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার কি গুগল অ্যাকাউন্ট আছে, তুমি বলবে হ্যাঁ আছে। তুমি কি গুগল দিয়ে সাইন অন করতে চাও, বলবে হ্যাঁ করতে চাই। তখন ও তোমার ডিটেলসটা পাঠিয়ে গুগলকে দিয়ে ফেচ করিয়ে নিয়ে চলে আসবে, বলবে আমি তাহলে কি গুগলের মধ্যে তোমার ইমেল, তোমার নাম, তোমার বাড়ির ঠিকানা, তোমার পেমেন্ট ডিটেলস ইত্যাদি ব্লা 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 আমি দেখবো এই 5টা জিনিস। তুমি বলবে হ্যাঁ দেখো। তুমি যদি না দেখো বলো কোনো অসুবিধা নেই, তুমি তাহলে নিজে নিজে আলাদা লগ ইন করো, নিজের মেল আইডি দিয়ে নিজের ডিটেলস দিয়ে লগ ইন করো। আর যদি তুমি তা না করতে চাও, তাহলে এই সিঙ্গেল সাইন অনের সুবিধা নিতে পারো। তার মানে এটাতে ঢুকবে ওই জিনিসটাকে ব্যবহার করে, একে বলে সিঙ্গেল সাইন অন। একটা অথেন্টিকেশন দিয়ে মাল্টিপল জায়গায় ঢোকা, তাকে বলে সিঙ্গেল সাইন অন সার্ভিস। এই সিঙ্গেল সাইন অন নিয়ে তুমি ঢুকে গেলে, এই অথেন্টিকেটর সিঙ্গেল সাইন অনের ক্ষেত্রে গুগল এবং মাইক্রোসফট এরা এখন একটা অথেন্টিকেটর সার্ভিস এনেছে, তাকে বলা হয় গুগল অথেন্টিকেটর আর মাইক্রোসফট অথেন্টিকেটর। তুমি যখন কোনো গুগল সার্ভিস বা মাইক্রোসফট সার্ভিসের নিজে নিজে ঢুকবে নিজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে, নিজের ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে, ওরা তখন তোমার অথেন্টিকেটর অ্যাপটা অন করতে বলবে, তার মধ্যে দেওয়া 82, 87, 3, 2, 256 ইত্যাদি নাম্বারগুলো এর মধ্যে বসাতে বলবে। এটাকে বলে মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, কিন্তু হয় একটা থার্ড পার্টি বেসড, মানে ঘুরে চলে আসে, এই একই সিস্টেমে আসে না, সেপারেট ডিভাইসে আসে। এবং যদি তুমি এরকম ওইটা না করতে চাও, তাহলে তুমি নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন এনএফসি চালু করে দিতে পারো। তার মানে একটা ডিভাইস, মনে করো আমার এই ফোনটা, এটা এর কাছাকাছি থাকলো, তাহলে এখান থেকে একে পাঠিয়ে দেবে এনএফসি খোলা থাকলে, এর এনএফসিটাকে খোলা রাখতে হবে, এর এনএফসিটাকে খোলা রাখতে হবে। নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ওর অবস্থানটা দেখে নিয়ে ওকে একটা নাম্বার পাঠাবে। এটা কে করে থাকে, অ্যাপেল করে থাকে। অ্যাপেল তার মাল্টিপল ডিভাইসে ও এনএফসি আইডেন্টিফাই করে নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশনের মাধ্যমে সেই ডিভাইসে একটা কোড পাঠিয়ে দেয়, সেই কোডটাকে দিয়ে ওকে ঢুকতে বলে। এই যে বিষয়গুলো, এই যে অথেন্টিকেশন, থার্ড পার্টি অথেন্টিকেশন বা মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হচ্ছে, এটা 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, 3 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, এমএফএ মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বলা হয়। এটার পাশাপাশি খুব সাইলেন্টলি যেটা চলে আসছে, সেটা যে কমিউনিকেশন গুলোকে এনক্রিপ্ট করা। এবার এই এনক্রিপ্ট গুলো কিভাবে করছে, এই এনক্রিপ্ট গুলো করছে হচ্ছে SHA দিয়ে, 256 টু দি পাওয়ার অফ 256। এখন এই 2 টু দি পাওয়ার 256 যেহেতু ভায়োলেটেড হয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর জন্য, তাই জন্য তোমার 256 এর ডবল 512 ডবল হচ্ছে 1024, 1024 এর ডবল 2048, 2 টু দি পাওয়ার 2048 এই SHA, এই হ্যাশ, এই ভ্যালু দিয়ে এখন এনক্রিপশন শুরু হয়েছে। এবং তাতেও একটা যদি একটা 2 টু দি পাওয়ার 2048 এই SHA এই ভ্যালু দিয়ে হ্যাশ করা হয়, তাহলেও তাকে ভাঙতে একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কয়েকদিনের বেশি লাগবে না। এখন মুশকিলটা হচ্ছে এটাকে আমি আটকাবো কিভাবে, এটাকে আটকাবো তাই জন্য পোস্ট কোয়ান্টাম আমার ভাবনা চিন্তা আসছে, সেটা নিয়ে আমরা হয়তো একটুখানি ছুতে পারবো, দেখি। যাই হোক, তোমাকে যেটা বললাম, SSL প্রয়োজন হয় একটা হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল, যেটাকে এনশিওর করার জন্য, সেটাকে সিকিউর করার জন্য। তাহলে HTTPS সিকিউর থাকে, সিকিউর সকেট লেয়ার দেওয়া হয়, একটা এক্সট্রা লেয়ার দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি লেয়ার, সেটা SSL যেহেতু যে কটা লাইব্রেরি ব্যবহার করে তার সবকটা এক্সপোজ, সেই জন্য TSL এই সার্টিফিকেশন বা এই লাইসেন্সিং চালু হয়েছে। TSLও আস্তে আস্তে এখন তার লাইব্রেরিগুলো এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে। আমি বারবার করে লাইব্রেরি কথা বলছি কেন, তার কারণ সাধারণভাবে আমরা যখনই কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি, তখন যে যে টুল ব্যবহার করি, সে ওপেন সোর্স হোক বা OEM হোক, তার যে লাইব্রেরি আছে তার থেকে কল করি আমরা, করতেই তো হয়। আমরা যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছি সেটা ইংরেজি ডিকশনারিতে রয়েছে, সেটা লাইব্রেরি। যে বাংলা শব্দ ব্যবহার করছি বাংলা অভিধানে রয়েছে, সেটা লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরি থেকে যে নিয়ে আমি তৈরি করে যখন
ভাষা বলছি, যে বক্তব্যগুলো বলছি, বিষয়গুলো লেখা রয়েছে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে, সেই লাইব্রেরিগুলো দুষ্টু লোকের হাতে পড়লে পরে সেই আগে থেকে জেনে যাচ্ছে, তার মধ্যে থেকে সে ভালনারেবিলিটি দেখে রাখে, এবং সেই লাইব্রেরির মধ্যে যে সকল ছোট 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 সমস্যাগুলো লুকিয়ে থাকে, সেই সমস্যাটা একটা এসে একটা হাড়ের মতো হয়ে যায়, একটা জিরো ডে ভালনারেবিলিটি তৈরি করে, সেখান থেকে সৃষ্টি হয় একটা বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণগুলোকে ঘটানোর জন্য বাইরে থেকে দরকার একটা ট্রিগার। এই জন্য একজন বলে স্লিপিং জিরো ডে ভালনারেবিলিটি, যে কোনো বাইরে থেকে একটা মানে একটা বলে ছোঁয়া বা একটা খোঁচা সেটাকে ভেঙে দিতে পারে। ফলে তোমার যে প্রশ্নটা ছিল SSL HTTPS কি, কেন, সেটা মোটামুটি বলার চেষ্টা করলাম, এবং তার থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। বললাম যে সারা পৃথিবী যদি এখন যে নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করে সেটা সফটওয়্যার ডিফাইন্ড ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক হয়, তাহলে যে TNA ব্যবহার করে আমরা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সত্যিকারের করতে পারবো। ততদিন অবধি সেটা কার্যকরী হবে যতদিন না অবধি আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার আমাদের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি মনে হয় প্রথম উত্তরটা দিতে পারলাম, স্যার। একদম এত সুন্দরভাবে দিয়েছেন, ছেলেটি তাও সাহস করে কোশ্চেনটা করেছে, বাকিরা তো কোশ্চেন করছে না। না না, খুব ভালো করেছে, খুব ভালো ভালো করেছে, খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। আরেকটা কোশ্চেন ও করেছে, হাউ টু অ্যাভয়েড ARP পয়জনিং। আর শুনতে পারলাম না একটা, হাউ টু অ্যাভয়েড ARP পয়জনিং। ARPর ফুল ফর্ম কি স্যার? এটা একবার করতে বলো এই দেবজিৎ। ARPর ফুল ফর্মটা আমি মাথায় আসছে না আমার। পঙ্কজ বাড়ির কোশ্চেন শুনছি, তুমি একটুখানি বলো আমাকে দেবজিৎ, ARP বলতে কি বোঝাচ্ছ একটু বলো বাবা। ARP পয়জনিং বলতে কি বোঝাচ্ছে আমার তো মাথায় আসছে না। ARP পয়জনিং, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাড্রেস রিডিউশন প্রোটোকল। হ্যাঁ অ্যাড্রেস রিডিউশন প্রোটোকল, একদম একদম। মানে এটা প্রথম কথা হচ্ছে, দেখো ARP পয়জনিং হচ্ছে আইডেন্টিফাইজ ম্যালিশিয়াস ARP ট্রাফিক, ইউজুয়ালি forced replies that map an attacker's MAC address to legitimate IP. এটাকে বলা হয় পাসিং অফ, এটাকে বলা হয় পাসিং অফ, এবং মেইনলি এটা মানে হয় হচ্ছে স্পুরিয়াস ডিএনএ এর জন্য। এই যেমন ধরো এই যে গত কদিন ধরে যে AI কনফারেন্সটা হলো, সেখানে বহু মানে সলিউশন প্রোভাইডাররা তোমার এই DNS মাস্কিং, DNS অল্টারেশন, আচ্ছা মানে সহজ কথাটা বলি, এত কঠিন করে তুমি ভেবো না, সহজ হবে। মনে করো তোমার পাড়ায় একটা পোস্ট অফিস আছে, সেই পোস্ট অফিসে তোমার কাছে দেবজিতের নামে একটা চিঠি এসছে। এবার তিনটে ঘটনা ঘটতে পারে, একটাকে বলা হয় মিস ইনফরমেশন, একটাকে বলা হয় ডিসইনফরমেশন, আরেকটাকে বলে ম্যাল ইনফরমেশন। মিস ইনফরমেশন হচ্ছে যে যে নতুন মানে পোস্ট ডাক পিয়ন এসছেন, তিনি পোস্টম্যান এসছেন, তিনি তোমার বাড়ির ঠিকানাটা জানেন না। তিনি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, পোস্টমাস্টারকে, যে হ্যাঁ দেবজিতের বাড়িটা কোথায়। তখন দেবজিৎ বলতে মাস্টারমশাই সত্যি সত্যি অন্য দেবজিৎ ভেবেছেন। তো উনি বললেন দেবজিতের বাড়ি তো এখানে যেটা লেখা আছে ওইটা কি লেখা আছে জানি না, কিন্তু দেবজিতের বাড়িটা হচ্ছে পেয়ারা বাগান। এবার ডাক যিনি পিয়ন তিনি ওই ঠিকানাটা ধরে আর না দেখে উনি মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে পেয়ারা বাগানে চলে গেলেন। পেয়ারা বাগানে গিয়ে শুনলেন এটা ওর বাড়ি নয়, তারপরে জানতে পারলেন আসল ঠিকানাটা ওটা, গিয়ে তাকে দিয়ে দেন। এবার এসে মাস্টারমশাইকে বলছে, মাস্টারমশাই আপনি তো এটা বললেন, বলে ভাই আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি, আমি দেবজিৎ বলতে অন্য দেবজিৎ ভেবেছি। এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য দেওয়া, এটাকে বলা হয় মিস ইনফরমেশন। এবার তুমি ওই ডাক পিয়নটা অনেক দিন ধরে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খটমট 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 চলছে। মাস্টারমশাই দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, ওকে শাস্তি দিতে পারছি না, উনি কি করলেন, উনি ইচ্ছা করে দেবজিতের ঠিকানাটা বললেন, আরে তুমি কি বলছো, আমি বলছি দেবজিতের বাড়ি পেয়ারা বাগান, তুমি যাও তো ওখানে, ওটা ভুল লিখেছে, ওটা ভুল। প্রায় এরকম দেবজিতের ভুল চিঠি আসছে, ও এর সময় বলে গেছে যে পেয়ারা বাগান, যাও তুমি পেয়ারা বাগান। তখন বৃষ্টির মধ্যে ডাক পিয়ন সে মাথায় ছাতা নিয়ে সাইকেল নিয়ে ভিজতে ভিজতে গিয়ে কোনো মতে গিয়ে দেখলো না ওখানে। এটা হচ্ছে ডিসইনফরমেশন।
ইচ্ছে করে এই জিনিসটাকে ভুল তথ্য দেওয়া হলো এবং ওই লোকটিকে মানে শাস্তি দেওয়ার জন্য এটা করা হলো। এটা কিন্তু বিরাট জনগণের কোনো ক্ষতি করার, মানে ওর উপর রাগ ছিল, সে রাগটা প্রশমিত করার জন্য করলো। মানে ইন্টেন্টটা অবশ্যই খারাপ, দুষ্টুমি আছে, কিন্তু বিরাট কোনো খারাপ কিছু না, বিরাট ক্ষতি কিছু হলো না। আলটিমেটলি দেবজিৎ তার চিঠি পেয়ে গেল। এটা হলো ডিসইনফরমেশন আর ম্যাল ইনফরমেশন। উনি বললেন এইখানে দেবজিৎ বলে কেউ থাকেই না, আর এই চিঠিগুলো আসছে এবং অবান্তর চিঠি, ওটা ছিঁড়ে ফেলে দাও। ওটা ছিল দেবজিতের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং ও অনেক কিছু করে ওটাকে ফেরত দিয়ে দিল। আর মাস্টারমশাইটা ফেরত দিতে দিলেন না, সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, সরিয়ে দিলেন। তাহলে এটাকে হচ্ছে ম্যাল ইনফরমেশন। ভুল তথ্য দিয়ে উনি শুধু ওই লোকটিকে কাজ করা থেকে বাধা দিলেন তাই নয়, উনি সমাজের বিরাট ক্ষতি করলেন। এই পুরো জিনিসটাকেই তুমি একবার ডিএনএস এর মাধ্যমে যে কোনো একটা ডিভাইসে পৌঁছে দেওয়ার কথাটা ভাবো। ঠিক ডিএনএস ঠিক এইভাবেই, ডোমেন নেম সার্ভার এইভাবেই মিস, ডিস এবং ম্যাল ইনফরমেশন প্রোভাইড করে থাকে। তাই জন্য এদেরকে বলা হয় স্পুরিয়াস ডিএনএস প্রোভাইডার। ভুল তথ্য ওরা দেয়, কোন একটা নির্দিষ্ট ভুল বশত দিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে কিন্তু বিরাট ক্ষতি না আছে, বা সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল সার্ভিস অ্যাটাক করার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে সব জায়গা থেকে কোনো চিঠি কোথাও যেতে দিল, সেটা করতে পারে। এই যে পুরো জিনিসটা, এই জিনিসগুলোকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে যে মানে বলে ম্যালিশিয়াস এআরপি ট্রাফিক, এগুলো ক্রিয়েট করে। এই ম্যালিশিয়াস এআরপি ট্রাফিক যে ক্রিয়েটেড হচ্ছে, এগুলো ফর্জ রিপ্লাই, যে রিপ্লাই গুলোকে মিথ্যা, মানে ওই তথ্যটার যে রিপ্লাইটা আসছে সেটাও ভুল, মানে তার কাছ থেকে হয়তো চিঠি ফেরত আসছে, সেই চিঠিটা ভুল তৈরি করে দিচ্ছে। মানে ওই যে একটা কোন সিনেমায় ছিল না, যে চিঠিও দিত নিজে আবার উত্তরও দিত নিজে, সেই রকম ব্যাপার। এই পুরো জিনিসটা, এই যে পুরো জিনিসটা দেখা যায় ওয়্যারশার্ক বলে একটা খুব সুন্দর টুল আছে। এই টুলটা দিয়ে খুব সুন্দর আইডেন্টিফাই করা যায় যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কিনা। এই ওয়্যারশার্ক টুলটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে পারো, করলে পরে তুমি দেখবে যে কিভাবে এই এআরপি পয়জনিং আটকানো যায়। আমরা জেনারেলি এটাকে ট্রাফিক পয়জনিং বলি বা ডিএনএস ট্রাফিক পয়জনিং বলি। তুমি এটা এআরপি বললে আমার একটা মাথাতে থেকে গেল। আজকে দেবজিতের সৌজন্যে আমি একটা নতুন শব্দ শিখলাম, মানে অ্যাক্রোনিমও শিখলাম। কিন্তু আমরা জেনারেলি এটাকে মানে ডিএনএস ট্রাফিক পয়জনিং বলে থাকি। এবং এই ডিএনএস ট্রাফিক পয়জনিংটা আবার সাইড চ্যানেল ইন্ট্রুশনও হয়। মানে একজন মানে কাজ করছেন, মাস্টারমশাই কাজ করছেন না, তখন পাশ থেকে এসে একজন সাহায্যও করছে, তালে তাল দিচ্ছে, তাকে বলে সাইড চ্যানেল ইন্ট্রুশন। সাইড চ্যানেল ইন্ট্রুশনটা সহজে বলে দিই। মনে করো তুমি এখন এই যে ধুরন্ধরের ছবির টিকিট কাটতে গেছো, দেখছো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, হাউসফুল চলছে, লাইন মাত্র 10টা টিকিট পড়ে রয়েছে, লাইনে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার সংখ্যা নম্বর হচ্ছে 8। যদি বাকি 7জন যদি একটা একটা করে টিকিট নেয়, তাহলে তুমি 8টা মানে 10টার মধ্যে টিকিট পেতে পারো। আর বাকিরা কেউ যদি 2-3টা টিকিট নিয়ে নেয়, তাহলে তুমি আর টিকিট পাবে না। এরকম একটা পজিশনে তুমি দেখছো, একজন আসলো, এই বিপ্লব, বিপ্লব বললো, বিপ্লব বলে সামনে একটা কোনো ছেলে ছিল, বলে হ্যাঁ বল, আমার জন্য জায়গাটা রেখেছিস তো? তখন ও আসেনি আগে, বলে হ্যাঁ রাখা আছে তো। বিপ্লব বলে চলে চলে, আমি রাখা আছে, বলে তাকে সামনে ঢুকিয়ে নিল। তো যাকে ঢোকালো বিপ্লব, তাকে ওই পাশ থেকে যে আসলো তার ওখানে জায়গা ছিল না। একে বলা হয় সাইড চ্যানেল ইন্ট্রুশন। পাশ থেকে এরকম ভাবে আসে। আমরা যে বলি না এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন অফ এই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, এটাও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজও যে লাইব্রেরি মানে ব্যবহার করে, যে লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করে, তার মধ্যে বেশ কিছু লাইব্রেরি প্রমাণিত হয়ে গেছে এরা সাইড চ্যানেল ইনক্লুশন করে। তাই জন্য সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছে যে হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য তুমি কেন বিক্রি করছো, মানে ফেসবুক বুক থেকে কিন্তু বলতে পারেনি যে হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য আমি বিক্রি করি না, কিন্তু সে লেখে যে আমি কোনো তথ্য দেখি না, কোনো তথ্য জানি না, এবং এটা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন। এর থেকে বোঝা যায় যে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন বলে কিছু হয় না। পরের প্রশ্ন, মিস্টার বাড়ি কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে how does the government technically block or restrict the access to certain website in specific geographic location? আইটি ডিপার্টমেন্টে যখন ছিলাম, তখন শুধু পিএসসি যে আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে রয়েছে, তার নামাঙ্কিত 18খানা ওয়েবসাইট আমরা বন্ধ করেছিলাম। pscwe.org,
wbpsc.in, এরকম শতেক শতেক, এবং সবকটা খুললে পরেই পুরো অরিজিনাল পিএসসির মতো মনে হতো। তাহলে এইগুলোকে বন্ধ করতে গেলে পরে এইগুলোর জন্য একটা প্রপার প্রসেস আছে। সেই প্রসেসটা ফলো করে গভর্নমেন্টের একজন ডেজিগনেটেড অফিসার আছেন, তার কাছ থেকে তাকে দিয়ে এটাকে মানে সেই ফর্মটা ফিল আপ করে সেই পদ্ধতিতে অর্ডার শিট সই করিয়ে তবে দিলে পরে নিক্সি সেগুলোকে বন্ধ করে। আমি অনেক অনেক কয়েকশো ওয়েবসাইট আমরা বন্ধ করেছি এরকম দুষ্টু লোকেদের। এছাড়া ভেরি রিসেন্টলি গত পরশুদিন বা তার আগের দিন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার 2021-এর মিডিয়া সাইটের যে রুলটা সেটা অ্যামেন্ড করেছেন এবং বলেছেন যদি কোনো মানে খারাপ তথ্য কোনো ওয়েবসাইটে উঠে থাকে, কারোর যদি কোনো তথ্যটা উঠে থাকে, সেগুলো আগে বলা ছিল 36 ঘন্টার মধ্যে নামাতে হবে, এখন সেটা 36 ঘন্টা থেকে কমে সেটা মাত্র 6 ঘন্টার মধ্যে চলে এসছে। ফলে যদি নোটিফিকেশন এবং সার্ভিস অফ নোটিসের থেকে 6 আওয়ার্স এর মধ্যে ওটাকে নামাতে হবে বলে মানে আমাদের রুল অ্যামেন্ড হয়ে গেছে। ফলে এই নামানোর প্রশ্নটা যিনি যার সাইটে তুলে রয়েছে, অর্থাৎ ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে ইত্যাদিতে থাকলে তারা নামাতে পারেন, আর আদারওয়াইজ তার যে মানে এটা রয়েছে, তার যে অ্যাড্রেসটা রয়েছে, সেই অ্যাড্রেসটা ডোমেনের সার্ভার থেকে ব্লক করে দেওয়া হতে পারে, যাতে কিনা ওই অ্যাড্রেসটা না পায়। যেমন অনেক ধরনের পর্নোগ্রাফিক সাইট আছে, সেগুলো তোমরা দেখবে মানে ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। তার কারণটা হচ্ছে ভারতবর্ষ সরকার কন্টিনিউয়াসলি অ্যাসেস করে করে এসব পর্নোগ্রাফিক সাইট গুলো ব্লক করে দেয়। তারপরে ওরা আবার স্পুরিয়াস নতুন নাম দিয়ে আবার এখান থেকে ওখান থেকে করে, আবার ওটা ধরা পড়ে। এটা ক্যাট অ্যান্ড মাউস গেম চলতেই থাকে। আর যেহেতু আমরা এগুলো ব্যবহার করি, তাই জন্য আমরা এটা ব্যবহার মানে বন্ধ করার কথাটা খুব সাকসেসফুলি নিজেরা হুইসেল ব্লোও করি না। তাই জন্য এর জন্য আলাদা সাইট আছে। যেমন ধরো যদি তুমি মনে করো তোমার কোনো খারাপ জায়গা থেকে তোমার কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে বিরক্ত করছে, তাহলে তুমি সেটা সঞ্চার সাথী অ্যাপে গিয়ে সেই তথ্য তুলে দিতে পারো এবং তুলে দিয়ে তুমি সেটাকে বলে আটকাতে পারো। সঞ্চার বলছি চক্ষু অ্যাপে গিয়ে, চক্ষু CHAKSU চক্ষু অ্যাপে গিয়ে সেই তথ্য তুলে তুমি সেই ফোন নাম্বার গুলোকে আটকাতে পারো। তুমি যদি মনে করো যে কেউ তোমাকে সাইবার কোনো ফ্রড করেছে, তাহলে 1930 বা তুমি এতে গিয়ে কি বলে cybercrime.gov.in এ গিয়ে রেজিস্টার করতে পারো। তুমি যদি মনে করো যে তোমার মোবাইল ফোন মানে মোবাইল সিম কেউ নকল করে নিয়েছে, অতিরিক্ত সিম হয়েছে, বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সিম থেকে তোমাকে বারবার করে বিরক্ত করছে, তাহলে চক্ষুতে দিতে পারো। আর তোমার যদি মোবাইল ফোন হারিয়ে যায়, তাহলে CEIR সেটাও সঞ্চার সাথী অ্যাপ, সেখানে গিয়ে তুমি তোমার লস্ট মোবাইলে কমপ্লেন করতে পারো এবং পুলিশ থানাতেও করতে পারো। সেই নাম্বার দিয়ে করলে পরে কালেকটিভলি তারা সেই মানে মোবাইলটিকে ব্লক করে দেবে। মোবাইলটি যখনই যে সিম দিয়েই মার্কেটে নামুক না কেন, মার্কেটে উঠুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ব্লক হয়ে যাবে এবং সেটা আর ব্যবহার করতে সেই মেশিনটা পারবে না। তা সুতরাং আমি আশা করি উত্তর দিতে পারলাম তোমার। স্যার, তাহলে আমরা পরের আলোচনায় যাই। আরেকটা কোশ্চেন আছে, ওইটা এক মিনিট, ওটা পরে পরে অনুরাধা দাস। পরে আমরা একটু পরে করি আচ্ছা, স্যার, মানে হ্যাঁ ঠিক 7:25 বাজে তো, আর একটু করিয়ে নিই, কিছুটা পড়া করে তারপর আবার করবো। ততক্ষণে যাদের যাদের কোশ্চেন একদম আছে একদম প্লিজ একদম। প্লিজ দিতে থাকো, হুম হুম তাহলে পরে আমার এই হুম মানে মোটামুটি প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট হবে। এরপর আসছে আসল জায়গা, যেটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রেসপন্স। তোমরা যখন এরপরে ইঞ্জিনিয়ার হবে, when you become engineers and cyber security experts, strategists, then the first problem that we will find is how to manage incident. So I would like to refer to an incident which was there in Sonar Kella. I hope most of you have seen Sonar Kella cinema. If somebody has not, definitely go and watch today after this session. Because in Sonar Kella, there is a scene where in a circuit house, Feluda the sleuth, along with his assistant Topshe, was just they were actually discussing and little bit resting on their beds. Suddenly, Topshe jumped up and shouted, "Feluda, biche." So Feluda immediately sprang up and took a glass from the bedside table and put that glass on the very, very poisonous, that insect that was thrown on his this thing. The kakra biche ফেলে দিয়েছিল, স্করপিয়ন, তার উপর ও সঙ্গে সঙ্গে সেই এটা গ্লাসটা দিয়ে আটকে দিল। Immediately he put the glass in on that scorpion and then took the scorpion within that glass and threw it outside the room. So this is nothing but
incident response. The biche, that the scorpion on Feluda's bed, could bite Feluda, and Feluda could die within few seconds. So this was a cyber intrusion happening into your system, and it was about to destroy your system all through. And suddenly your own intrinsic capability, that capability and your own defense mechanism that kicked into action, and it found out the vulnerability and the intrusion effort, and immediately contained that thing by placing the glass upon the scorpion, so that the scorpion could not go beyond the boundary of the glass, and it remained contained within the glass. So this is how you should respond to any incident of cybersecurity. Whenever there is an incident, remember, if cybersecurity is considered to be an incident, there are 4 things you should remember deep within you. And if you forget, then you will be unable to deal with the situation. Remember that if this is the incident, there are 2 actions prior to the incident. They are called preemptive actions. There are 2 actions post the incident. They are called post-incident actions. So preemptive actions are 2 things. One is called awareness. One is called awareness and skilling. Another is called strengthening of intrinsic capability. One is called awareness and skilling. Today, what is happening is little bit of awareness, little bit of skilling. So I am making you aware of the cybersecurity and cyber forensic, and little bits of knowledge I am also putting upon you. So what is the responsibility of the government? Government's responsibility to ensure that everyone is made aware of the problem. That's why such a huge amount of advertisement goes on, and you always see that people, from Amitabh Bachchan to everybody, they come upon the this thing from RBI and other places, and continuously they tell you about this thing. 1 second, just give me a moment. Okay, no problem. So this is one. Then awareness and skilling. Skilling is your intrinsic. 1 second. Hello. Sorry. So after this awareness and skilling comes capability build up. That means you have to make your system resilient and strong. So for that, you need to have what is called this application assessment and infrastructure assessment. Application assessment from the point of view of security, and infrastructure assessment from the point of view of security. It is called ASA, Application Security Assessment, and ISA, Infrastructure Security Assessment, or WASA, that is WASA. It is called WASA and ISA. ISA is Infrastructure Security Assessment, and WASA is Application Security Assessment. So these things are continuously, they assess your system and make them resolute and strong in face of cyber intrusion. So Topshe was the epitome of
infrastructure security assessment going right. And Topshe immediately identifies the threat and informs Feluda about the potential outcome of that threat. Feluda was also the epitome of both Vasa and Ayasa, and he immediately sprang up, took the glass, and contained the situation. So these two actions, both of them were highly skilled, and they already were properly aware. So aware people with quality skill can lead to proper assessment of security of their application and infrastructure to make a system resolute enough to face any cyber intrusion. So these two actions are very necessary prior to the incident. They are called pre-incident, activities. So post-incident is called incident response and management, IR and M, which is we am talking about. So in this ecosystem, the first thing is required to understand where the thing has gone wrong. In that case, had that Scorpio beaten Feluda, that means the cyber security incident would have happened or occurred. But they preempted it. They did not allow it to happen. In this case, if had that Scorpio beaten Feluda, what would have been the actions of Topshe and Feluda? That is what we are going to talk about. So in order to understand that, you need to have an SOP, just like in case of a snake bite case. So whenever there is a snake bite, the doctor sees what type of marks are there. From that, he understands what type of snake was there, and from that he gives takes due corrective measures or anti-venocidum, AVS. So you need to understand that if there is a security intrusion happening, that means cyber security intrusion happening, immediately you need to contain the situation by limiting its spread into all systems and quarantine it, just like what we did during COVID. Whenever there was a case of COVID, that very home or house was actually quarantined and no one was allowed to go inside and come outside, so that very thing actually got contained into that. Similar would be our effort for this cyber incident. So when it happens, there should be a proper SOP, standard operating procedure, following which they would understand what type of intrusion was it and how to tackle with that. So first, identification of intrusion. Second, containing the spread. Third, tackling it or killing it or completely destroying it. Four, to continue the business, you cannot keep the business stop by fetching all the data from the disaster recovery system. Fifth, correcting the infrastructure that you have. So if you are hit with a ransomware, do not panic. Always keep a secondary data, tertiary data, that means in disaster recovery system, so that if there is a ransomware, quarantine the whole system, bring that data together, start the application, and continue with your business. Do not pay ransom to that thing, to those, and immediately change all your passwords, all your credentials, and immediately bring your software people and change the entire nuance of the technology stack of the application. So you understand that it was high time that you change your system. So when this incident response it kicks off and it continues for a long period of time until they understand what went wrong, and then they come back to pre-incident and skill up new people about the incident through the voluntary disclosure, which I talked to you earlier about, that whenever there is a vulnerability and there is an intrusion, one should immediately respond to it and voluntarily disclose so that others do not fall prey to it. Beyond that, in order to continue with an investigation, how did it happen? Where did it happen? Who were the culprits behind it? And bring those culprits to book. So that then comes the investigation and forensic. So when we talk about incident response ecosystem, so we need to have a very structured,
team for doing that. One, starting with awareing everyone. Two, identifying cyber champions and skilling them up so that they fight the system. Three, resolve, making the entire system resolute, strong, updation of all softwares, then bringing updated solutions, making firewall foolproof, and all this blah 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 everything, so that the ISA and VASA, the entire system is resolute enough to fight with. Even then, there would be different intrusions because their efforts are far ahead of us, and we are always playing the catching game, just like the chore police in police case. So when it happens, the incident response ecosystem kicks in, and one step-by-step identification, responding to it by containing it, destroying it, continue with the business, then correcting it, and bringing the whole system back into the thing, and then conducting a thorough investigation using forensic tools and techniques, so that this thing does not occur again, and the mistakes are not made once again, by bringing that feedback into the system and teaching and learning and upskilling. So this is the whole ecosystem I talked about twice, at one go. So state level response coordination, in every state there is called state CERT, and in West Bengal it is called West Bengal Cybersecurity Incident Response Team. I happen to be the director of it for 5 years, from 2020 to 2025, 2024 end. Then digital forensic laboratory is definitely has a great role. Otherwise, how could you conduct analysis of the collected evidence? And then citizen reporting channels and escalation, that I talked about bug bounty, I talked about whistleblowing, so I talked about crowd collecting of data to understand how to fight with this menace. Now, activity one. Let us think about a fish professor. A professor falls prey to a phishing. That a professor has been seeing that a Skechers, pair of shoes was being offered earlier at 800 rupees. Just before this puja, they are offering it at 800. Instead of 8,000, they are offering it at 800 rupees. He clicked into. So what is to be done? If that thing led to his entire loss of data, personal data, his profiles, his credentials, his money and all. So how to identify where did it go wrong? So what are the indicators of compromise? কোথায় কোথায় compromise হয়েছে? That means by clicking that thing, whether my email has been compromised. Check how many emails are there. One second. Sorry. Identify the indicators of compromise, then contain the breach I talked to you about, and then reporting incident via different channels. I talked to you about 1930 for any reporting of any financial crimes. I talked to you about cybercrime.gov. Or other types of crimes. We can divide it into two types of crimes. One is cybercrime. For all cybercrimes, cybercrime.gov.in. For financial fraud, within first 1 hour, it is called golden hour. Call 1930 immediately and give all those details. If you understand that you have been due, take a snapshot of all.
is the suspicious login. I talked about login, how logs, how to study logs. About find out the logs and read the logs and find out where are the indicators, what are the indicators of compromise. Then find out there must be the IPs must be masked. There could be many VPNs. To find out the VPNs, find out how to bypass the VPN. And there are techniques and tools for bypassing VPNs. Even bypassing VPNs, you can do it very well. You have to learn how to do it. This is actually top. Those who have been working the real, and there are processes. This is not the proper place and time to talk about that, and this is the structured course. It has to be gone through. Hello. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মাঝখানে একটু নেটওয়ার্কিং ইস্যু হয়েছিল। হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, হঠাৎ করে। So and determine human versus machine activity, and how, remember that this AI will actually change everything, and this AI will bring a lot of bots into activities and actions, and they will pose as humans, and you might think that this was done by some human, but ultimately you will end up talking to a bot. So this is another place, and it will require another time to talk to you about. But remember one thing: if you want to pursue a career in this cyber security, because I always say upskill or peril. But if you think that you are going to be a coder, forget about it, because Cursor is a better coder than you. GPT is a better coder than you. This Claude is a better coder than you. So you are not required as a coder. You are required as a reviewer. You are required as a security analyzer. You are required as a design thinker. You are required as a secure coding assessor. So you need to have certifications of CEH, Security Plus, CompTIA Plus, OSCP, and others. And a new area has come up with this advent of this, DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act. The act was enacted on 11th of August 2023, and the rules came out in November 2025. So it's a great opportunity for all of you to become a part and parcel of this new area called data privacy experts, data privacy officer, data privacy associate, chief data privacy consultant, and chief data privacy officer. There are so many new posts are coming up, and it's a huge opportunity which will be very rewarding. But you need to learn very diligently and also start spending time with the whole thing. Global workforce demand gap, I talked to you about our country itself. In 2025, the necessity was 25 lakh. We didn't have at all 5 lakh at all. So, and today it is much more than that. If all of you, 50, 60, 100, whosoever is there in today's class or session, if all of you become cybersecurity expert, no one can deny you. Each one of you could be wonderful cybersecurity experts, because cybersecurity is nothing but jugaad. Start reading. Read more than the machine can read, because today machines are reading and we are just using machines to read for us. So start reading, start learning. The gap between you and the machine should be much more than there should not be any gap between machine and you. So choose to be the user or defender. I always say that if you are a defender,
rather than an user, then you have a great future ahead of you. The last slide is, there should be a cybersecurity culture in the university that you are reading, in the institute that you are reading, the community that you are staying, the society that you are attending to. There should be a culture. You should always remain safe from the point of view of cybersecurity. Safety is a necessity. It is a non-negotiable, prerequisite. So if we can accept that thing in our life, then cybersecurity culture would make the entire society strong and resolute in front of, in face of this type of crimes. So cybersecurity is culture, not a product. Sustained awareness and capability building, that means upskilling, can only reach you or make this culture happen, or this community safe and secure. So thank you very much. Before ending, there are 30 minutes of time, so I am open for any question. Thank you. Yes, Pankaj Bari. I have another question. After elections, we often hear claims that EVM machines were hacked and vote counts were manipulated. From a technical cybersecurity perspective, is such manipulation actually possible? Let me tell you, Pankaj, I have taken part more than 30 elections, and out of those 30 elections, I have been a part of more than 20 elections with EVM. And India's EVM is one of the most resolute machines that I have ever come across. So I am not qualified enough right now to talk about that, because for the last few years I have not working with EVMs, and I, from the position that I hold as a professional, I am not authorized to speak to you on this issue. I'm sorry. The next question, Shankar Das. This fundamental question: how to do the IP address? Why it is using of network? I'm not going to answer this, sir. Yes. Yeah. This is very basic. So I hope একদম basic. Yeah. এটা অবশ্যই তোমাদের পড়ানো হয়। এটা তুমি নিজেও পড়তে পারো। একটু বইটা খোলো, বই পড়ো, গুগল না করে বই পড়ো। আমি স্যারকে অনেক দিয়ে দেবো, লিঙ্ক দিয়ে দেবো। স্যার, আপনি এদের সঙ্গে সেই লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দেবেন। কালকে কিছু আপনাকে ভালো মেটেরিয়ালের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনি ওদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। ওদের সঙ্গে যদি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা কিছু থাকে আমি আমাদের মিটিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই তুলে দেবো, ইউটিউবের তুলে দেবেন। তাহলে এগুলো সব ফ্রি টু ওয়েব ম্যাটেরিয়াল রয়েছে। আমি সবাইকে বলবো, লিঙ্কডিনে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করো, লিঙ্কডিনে ফ্রি কোর্স গুলো করো, এনপিটেল এর ফ্রি কোর্স গুলো করো, গুগলের ফ্রি কোর্স করো, সিসকোর ফ্রি কোর্স করো। এইভাবেই আমি শিখেছি, আমাকে কেউ শেখায়নি। আমি ইঞ্জিনিয়ার নই, তোমাদের মতো আমি ইঞ্জিনিয়ার নই। আমি নিজেকে বিশ্বাস করি যে আমি যদি শিখতে পারি সাইবার সিকিউরিটি একটু, তাহলে তোমরা সবাই শিখতে পারবে। এবং এই সাইবার সিকিউরিটিটা তোমাদের পেটের ভাত দেবে, আজকে আমি বলে দিলাম। নর্মাল কোডিং, নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা কিচ্ছু দেবে না, ঠিক আছে? হবে না, তোমরা কিন্তু কাজ পাবে না। আমি বললাম 4 বছর পড়াশোনা করে তোমরা একটা কোম্পানিতে যে মাইনের চাকরি করবে, তা তোমার সঙ্গে যে ছেলেটা পড়াশোনা না করে, গ্রাজুয়েশন না করে জোম্যাটো, সুইগি, র্যাপিডো করছে, সে তোমার থেকে বেশি উপার্জন করবে। কারণ তুমি ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়বে। সেই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বেরোনোর জন্য নিজেকে খুঁজে বার করো এবং নিজেকে, how do I safely use a public Wi-Fi network? Absolutely, public Wi-Fi network is never safe. So how can you ask this question? These questions you need to understand, my dear friend. Questions are not mere questions. They show your approach. Public Wi-Fi is not safe. So how can you make it safe? If you open up, you are exposing yourself. Do not use anything that is free. Always use that is paid. Paid means that there is a contract between you and the provider. And in case of free, you are the product. Please, free জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করো। কোনো কিছু, বাবা মার ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছু ফ্রি হয় না, কোনো কিছু নয়। পরের জন কি এটা প্রশ্ন করলে? সুন্দরম কুমার, হ্যাঁ স্যার, হাউ ডাজ দ্য স্ন্যাপ অফ এনি সাইবার ক্রাইম হেল্পস ইন সাইবার ফরেন্সিক? আরেকবার, how does the snap of any cyber crime helps in cyber forensic?
any cyber, না আমি বলেছি whenever there is a such transaction, there was a malicious transaction in your system or in your device and you are duped with 20,000 rupees. So immediately that dupe, this thing immediately took a snapshot of that it occurred at that point of time with the geolocation and the time stamp of that. That is the evidence that it was taken there, that it was not Photoshop. I talked to you about that. Snap means a screenshot. Next question, Anurada Das. Actually, question, how secure are IoT devices like smart homes and wearable gadgets? How secure is your smart gadgets? How secure are IoT devices like smart homes and wearable gadgets? See, আমি তখন দম করে বলছিলাম ওয়াসা মানে হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট আর আইএসএ মানে হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট। তুমি যদি হোম ডিভাইস যেটা আইওটি একটা ডিভাইস, এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তার যদি তুমি আইএসএ করো, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট করো, তাহলেই বুঝতে পারবে। তাহলে কে সিকিউর আর কে ইনসিকিউর কি করে তুমি বলবে? যেটা এই মুহূর্তে সিকিউর পরে মুহূর্তে ইনসিকিউর। ইন অর্ডার টু আইডেন্টিফাই ইট টু বি সিকিউর, ইউ নিড টু কন্ডাক্ট আইএসএ, infrastructure security assessment. There are tools and systems and processes যেগুলো তোমাকে মানে সিএইচ পড়লে শেখাবে, কমটিএ প্লাস পড়লে শেখাবে, সেগুলো তুমি শিখতে হবে, শিখে তারপর সেগুলো ব্যবহার করবে। এছাড়া তোমাকে কালিনাক্স শিখতে হবে, যে কোনো ধরনের কালিনাক্সের মানে বহু ধরনের কালিনাক্সের কোয়ারি আছে যেগুলো রান করলে পরে অসাধারণ রেজাল্ট দেয়, অনেক মানে কোয়ালিটি মানে ওইএম এর টুলের থেকে বেটার রেজাল্ট দেয়। নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিসে তো কালিনাক্সের কোয়ারি জুড়ি নেই, লগ অ্যানালিসিসে কালিনাক্সের কোয়ারি জুড়ি নেই, রাদার লগ অ্যানালিসিসে কালিনাক্সের কোয়ারির জুড়ি হলো এই ওয়াজুর প্রসেসটা। ওয়াজুটা সেটা ওপেন সোর্স বেসড, এটা কালিনাক্সের উপর নয়, সেটা মানে মাল্টিপল এর উপর তৈরি করা হয়েছে। কি অসাধারণ সেটাও কোয়ারি বেসড। কিভাবে লগটাকে অ্যানালাইজ করছে, কিভাবে খুঁজে দেখছে। ফলে কোনো একটা স্মার্টফোন স্মার্ট ডিভাইস কিভাবে তুমি সিকিউর রাখতে পারো, যখন জিনিসটা এলো তখন তো অবভিয়াসলি সিকিউর বলেই তারা পাঠিয়েছে। তাহলে তুমি যে ওয়াইফাইতে রাখবে, তোমার বাড়ির যে ওয়াইফাই, প্রথমত সেই ওয়াইফাইটাকে তুমি প্রাইভেট করবে, তার ওয়েব সিকিউরিটি গুলোকে এনাবেল করবে। ওয়েব মানে হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যে ফায়ারওয়াল, সেই ওয়েব সিকিউরিটি গুলোকে এনাবেল করবে, এনাবেল করে সেই ওয়াইফাইটাকে সিকিউরড ওয়াইফাই করবে। সেই সিকিউরড ওয়াইফাই এর সঙ্গে তোমার স্মার্ট ডিভাইসটাকে তুমি স্মার্ট হোম কানেক্ট করবে। এবার যদি তুমি সেটা একদম মানে খুব ওপেন একটা কোনো ওয়াইফাই প্ল্যাটফর্মে অ্যাডমিন এরকম ধরনের দিয়ে দেওয়া আছে, বা মানে ডিফল্ট সেটিং করা আছে, তাতে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা সিকিউর নয়। তুমি হঠাৎ করে দেখবে তুমি যে গান শুনতে চাও না সেই গান শুনছো, শোনাচ্ছে তোমাকে। আমি তো আমার বাড়ির দিকে উল্টো দিকের বাড়ি একটা স্মার্ট টিভি কিনেছিল আমার, মানে জাস্ট উল্টো দিকের বাড়ি, তাকে আমি করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, এমনি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, অ্যাডমিন করে ঢুকে গেলাম স্যামসাং এর টিভিতে, ঢুকে গিয়ে স্মার্ট টিভিতে আমি এখান থেকে গজল চালিয়ে দিলাম, ও শুনছে। কি আছে, এটা কিছুই না, আমি হ্যাকও করিনি। আমি শুধু গুগলে টাইপ করলাম যে স্যামসাং এর স্মার্ট টিভির ডিফল্ট পাসওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম টাইম কি আসে, বললো অ্যাডমিন। আমি দিয়ে দিলাম। আজকের কথা বলছি না, 8-10 বছর আগের কথা বলছি। ওটা সিকিউরই ছিল, ও ইনসিকিউর করলো, ওটাকে চেঞ্জ করা উচিত ছিল। একটা ডিভাইস কিভাবে সেট আপ করা হবে তার জন্য একটা বই আসে, এখন বইগুলো আসে না, কিউআর কোড আসে, তার থেকে পিডিএফ দেয় 180 পৃষ্ঠা, তুমি সেগুলো পড়বে না। আরে এখন যদি পড়তে না পারো তাহলে জানো যে কোন জায়গাটা সিকিউরিটি সার্চ করে কিওয়ার্ড সার্চ করে করো। এখন এলএলএম হয়েছে, এলএলএম এটাকে বলো যে এটা কেন তুমি আমাকে সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভ এটাকে সামারাইজ করে দাও, যাতে কিনা আমি এটাকে বেস্ট করতে পারি, ফায়ারওয়াল প্রোটেক্ট করতে পারি, তখন সে বলে দেবে। এভাবে পড়াশোনা করো। যদি বড় জিনিস পড়তে না হয় তাহলে তার জন্য তো এখন আমাদের কাছে এত ধরনের জিপিটি, জেমিনাই, লামা, হ্যাঁ কার্সার, কত কিছু ক্লড এসে গেছে, তাদেরকে ব্যবহার করো। স্যার আশা করি মোটামুটি হয়েছে, আর তো কোনো প্রশ্ন নেই। Yes, তাহলে আজকে কনক্লুড করতে পারি। Time to conclude the session. Yes. So today's discussion was very interactive.
And I hope that you all enjoyed and learned a lot. I would like to thank today's speaker, Sanjay sir, who made the topic so attractive in such a beautiful way. I would like to thank the participants also for listening so attentively, and also that this session also interactive. Now, another point that, as you know, that the session of the quantum computing that was supposed to be held was postponed because the speaker of that session, Professor Amlan Chakraborty, was present at the AI summit held in Delhi that day. So we contacted him. He said that he would give that lecture on the change schedule, but we have not received the date yet. So once we get the date from him, we will inform you in our notice section of the login screen of this online platform. And we will also inform you that about the certificate after the lecture of the quantum computing, we will inform accordingly. Okay. So I request all of you to regularly see the notice section of our online platform meeting platform. Now it's time to conclude today's session. So thank you very much. Good night. দেবজিৎ সার্টিফিকেট পাবে, অত চিন্তা করো না। দেবজিৎ বলছে সার্টিফিকেট পাবো, অবশ্যই সবাই সার্টিফিকেট পাবে। অ্যাকচুয়ালি স্যার সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে একটা লগ ইন করলে, আমি বলে দিই, লগ ইন করলে একটা ড্যাশবোর্ডে একটা ইয়ে আছে, ইনফরমেশন দেওয়া আছে, কটা সেশন অ্যাটেন্ড করেছে, অ্যাভারেজ সে কত সেশন ইয়ের মধ্যে রয়েছে, এবং সে মানে কত টাইম সে থেকেছে। এখন এইটা আমাদের একটা ডিসিশন হবে, আমরা একটা অ্যাভারেজ ডিসিশন করি ব্যাপারটা কতটা মিনিমাম থ্রেশহোল্ড ভ্যালুটা ক্রস করলেই তাদের সার্টিফিকেট অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হবে। সার্টিফিকেট ডিজাইনও হয়ে গেছে, এভরিথিং ডিজিটাল, এবং ডেভেলপগুলো আমাকেই করতে হয়েছে, এভরিথিং সেটা এআই বেসড, এবং সেটা অটোমেটিক্যালি নামবে, বারকোডও থাকবে, কিউআর কোড আছে, সবকিছু করা আছে। অনলি আমরা একটা ডিসিশন নেব যে মিনিমাম কতটুকু ইয়ে থাকা, মানে মিটিং রুমে, লেকচার রুমে থাকলে সে সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড করতে পারে। কারণ অনেকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনলি ফর সার্টিফিকেট দে আর আস্কিং যে স্যার আমি মে আই লিভ নাও, সার্টিফিকেট পাবো। মানে আমি সার্টিফিকেটের জন্য আসছি আবার চলে যাচ্ছি, এইটা ঠিক নয়। এত সুন্দর ইনফরমেটিভ, এত সুন্দর জিনিস দেখুন স্যার, শিখলে ভালো হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে সবার তো নিজের নিজের ব্যাপার। কেউ নিজে পায়ে খোঁচা খেয়ে বোঝে যে মানে জুতোয় পেরেক থাকতে পারে, আর কেউ অন্যের জুতোতে পেরেকে খোঁচা খেয়ে পরে সাবধানে ওই জুতোটা পরে। এখন আমাদের ছেলে মেয়েরা কতটা সতর্ক হবে, কতটা বুঝবে যে এমার্জিং টেকনোলজিটাই একমাত্র পথ, অন্য কোনো কিছু মানে ইভেন আমি ভালো ইতিহাস জানলে পরেও আমাকে এমার্জিং টেকনোলজির সাহায্য নিতে পারবে, আমি ভালো বাংলা জানলে পরেও তাকে এমার্জিং টেকনোলজির সাহায্য। একদম। এবং এআই কিভাবে আমাদের আসছে সামনের দিকে, আশা করি সকলে একটু কনসাস থাকলে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। ঠিক আছে স্যার, ভালো থাকবেন সবাই, তোমরাও ভালো থেকো, আর আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।